Oh, hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy. And we are live and live while Game Week 26 is still on, right? So Game Week 26 এখনো শেষ হয় নাই। এর মধ্যে আমরা 27 নিয়ে আলোচনা করতে আসছি। Sounds a bit weird, ঠিক আছে? কারণ এখনো আমরা জানি না যে ট্রিপল ক্যাপ্টেন সালা কি হবে, ঠিক আছে? The outcome is not yet finished আর কি। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে we still don't know। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আসলে Game Week 26 is strange in a sense যে কয়েকটা ফ্যাক্টরস এখানে চিপের সাথে চিপের লড়াই হচ্ছে আর কি। অনেক ম্যানেজার আছে যারা ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলছে, অনেক ম্যানেজার আছে যারা হলো বেঞ্চ বুস্ট খেলছে, অনেক ম্যানেজার আছে যারা ওয়াইল্ড কার্ড খেলছে এবং অনেক ম্যানেজার আছে যারা ফ্রি হিট খেলছে। তো আসলে কোন চিপটা এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার উইনার স্টিল নট নোন, ঠিক আছে? বাট এখন পর্যন্ত দেখে লিগে আছে ট্রিপল ক্যাপ্টেন, ঠিক আছে, ফলোড বাই বেঞ্চ বুস্ট, followed by free hit and followed by wild card. So যারা wild card খেলছেন এখন পর্যন্ত on average যদি আমি বলি then it is kind of the lowest. আর এর মধ্যে আমরা চলে আসছি of course, and the thing is the problem is যেটা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত লিডসের সাথে লিভারপুলের খেলা আছে, so most of the triple captain chips are left. তার মধ্যে আবার যেটা আছে যে রবার্টসন না আর্নল্ড খেলবে কিনা, সালা খেলবে কিনা, ঠিক আছে? there are so many other factors, ঠিক আছে? so it's still on and the vibe is still on, but যা হওয়ার আমরা আসলে ডেডলাইনের পরে we can't do anything, we are just mere spectators আর কি, ঠিক আছে? so that's why we are back to discuss about something that we have more control over, ঠিক আছে? আমাদের আসলে কন্ট্রোল আছে at least ওই ক্ষেত্রে, so that's why we are back. so yeah, thank you so much for joining, and of course good to see everyone. Saif, welcome. Good to see you. And Pranay, good to see you. Thank you. Good to see you too. To be back. Right. So tell me, how's your game week going, Saif? Let me start with you first. I took a -12 instead of playing a wild card or free hit because I wanted to play the triple captain on Salah. It's going great so far, I think. I had points from Bruno. Weghorst was a surprise package and was a pleasant surprise for me. He gave 14 to 12 points, I think. So he also has a game left and he also has the double in the upcoming game week. Salah has given 10 points so far, so I'm expecting at least 15 from the Leeds game. So let's see. I'm pretty sure he will start. And only down points were the surprised benching of Trent and the surprise omission of Tarkowski due to COVID. But Sean Dyche has already said that Tarkowski might feature against Tottenham, so I hope so. And Trent has returned to training, and I think he will start against Leeds because he needs some match sharpness before the League Cup final. So far so good. Yeah, what you didn't say is about your punt on Luis Diaz. So well done. You have taken Luis Diaz, and it was a brave move because you knew Jota was injured. So I think you said it in the pod as well earlier that you are probably going to consider Luis Diaz. এবং আমরা তখন রিজনিংটাও জিজ্ঞেস করছিলাম যে why are you going with Luis Diaz because of the rotation risk. He said, "Bhai, you made it very clear. Bhai, if Jota is not playing and Firmino is absent, Luis Diaz is the only option we have." So yeah, this is the advantage of being a Liverpool fan and understanding the game and your team better than I understand Liverpool, right? So Pranay, how's your game week going? Oh, so far so good. Similarly, like Saif, I also took a -12 rather than playing any chips. Triple captain on Salah. আমার মনে হয় যে 50% এর উপরে ম্যানেজার যারা হচ্ছে কি সালাকে ক্যাপ্টেন করছে তাদের মধ্যে ট্রিপল ক্যাপ্টেন আছে। আর অবভিয়াসলি হচ্ছে গিয়ে অন্য কোনো চিপ খেলিনি, কারণ এই ক্যাপ্টেন্সি চিপটা আসলে সবচেয়ে বেশি ইউজ হবে এবং ট্রিপল ক্যাপ্টেন আমার মনে হয় না যে আপাতত যে কয়টা পিকচার অ্যানাউন্স হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট অপশন ছিল এটা ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলার জন্য। সামনে হয়তো আরো বেস্ট অপরচুনিটি আসতে পারে, বাট আমি ওই চান্সটা নেওয়ার জন্য আসলে রেডি ছিলাম না। সো অলরেডি মিনি লিগ গুলিতে অনেক পিছিয়ে ছিলাম এবং ক্যাচ আপ করার টাইমটা ছিল এটাই। সো আই জাস্ট মেড দ্য ট্রিপল ক্যাপ্টেন। আর সবচেয়ে বড় ডিজাস্টার ছিল হচ্ছে গিয়ে লিভারপুলের ক্লিন শিট না রাখা, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে ব্রাইটনের ক্লিন শিটটা হারানো। এই দুটো আমার জন্য ডিজাস্টার ছিল। আর আরেকটা বড় ডিজাস্টার সেটা হচ্ছে গিয়ে মাহারাজ বেঞ্চে ছিল।
সো 6 পয়েন্ট মিস করেছি, যেটা অন্যরা হচ্ছে গিয়ে দেয়নি, কারণ অবভিয়াসলি মাহারাজের হচ্ছে গিয়ে রোটেশন রিস্ক ছিল, সেই কারণে আসলে ওকে বেঞ্চে রাখা। এন্ড দেন 92 মিনিটসে পেনাল্টি, এটা কেউ এক্সপেক্ট করবে না যে এরকম সময় পেনাল্টি হবে। সো ফার সো গুড। Right. No, I think it was good. Saif, you wanted to say something. I wanted to say that I didn't know about the Firmino injury. So, in hindsight, the Diaz pick was even better than expected. So, and Firmino has also been Right. declared unfit for the Leeds game. So, Diaz, I hope he will start the next game again. And I hope for at least another goal. Right. I think so far as I know, Klopp said there is no chance of Jota and Firmino back in this week. They will Yes. probably be ready for the Carabao Cup, not before that. So I think Diaz is getting another start. So Jara Diaz near punt nise, well done, and kudos to you, Saif, for that. Well done. Anyway, let's go to the content part, and I think we have very few contents, and we have a couple of questions already coming. So we just to let all the audience know, we are going to take all the questions. Just hold on with your questions a little longer, or at least hold on for our answers for a little longer, and we'll definitely answer your questions. We have very few little content left, so we'll quickly do that. But before we start, this is, of course, as you know, audience, this is our Footalochona, the weekly Ghono show, which we kind of do to discuss the double gaming preview, right? And of course, if you have not subscribed to our channel and follow our Facebook page, please do. Please also invite your friends to follow us on Facebook. We kind of provide all the comments, but also we have a Twitter account where there are about more than 850 people following us all over the world. So please do follow us over there if you can. Right. So coming to the main question, Pranay, if you can mute yourself, I'm getting some Sure. sort of an external noise. Yeah. Right. So coming to the main content, the known and the unknown. Now, this is, I think, something that I want to tell all the managers যারা দেখতেছেন আর কি, this is important এই কারণেই যে এখন পর্যন্ত আমরা কিছু জিনিস জানি, আর এখন পর্যন্ত আমরা অনেক কিছুই জানি না। এবং আমরা যদি এই 27 গেম উইক থেকে শুরু করে 38 গেম উইক পর্যন্ত, এই 11 গেম উইকের যে একটা স্প্যান আছে, এটাকে যদি আমরা ভাগ করে ফেলি, তাহলে আমরা 30 পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কি হচ্ছে সেটা আমরা জানি। বাট 31 থেকে 37 পর্যন্ত, 38 পর্যন্ত কিন্তু আমরা জানি না যে কি হতে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো 27 থেকে 30 পর্যন্ত আমরা এখন পর্যন্ত কি জানি, সেটা হলো লিস্টারের 4টা করে খেলা, আর্সেনালের 4টা করে খেলা, চেলসির 2টা, বার্নলির 4টা, এভারটনের 4টা, স্পার্সের 3টা, ভিলার 5টা, নরউইচের 3টা খেলা এই 27 গেম উইক থেকে 30 গেম উইকের মধ্যে হবে, রাইট? এবং এই টিমগুলারই অলরেডি কোভিড রিলেটেড যেগুলো পোস্টপোনমেন্ট হয়েছে, সেই পোস্টপোনমেন্টস গুলো এখন পর্যন্ত যা কিছু আমরা ডবল গেম উইক দেখেছি সেগুলো অলরেডি অ্যারেঞ্জ হয়েছে, বাট কিছু কিছু পোস্টপোনমেন্ট এখনো বাকি আছে। যেমন লিস্টারের ক্ষেত্রে এখনো 3টা তাদের কোভিড পোস্টপোনমেন্ট স্কেজুল বাকি আছে, আর্সেনালের ক্ষেত্রে 2টা কোভিড পোস্টপোনমেন্ট বাকি আছে, চেলসি এবং টটেনহামের সাথে, চেলসিরও 2টা অলরেডি আর্সেনাল এবং লিস্টারের সাথে বাকি আছে, বার্নলিরও ক্ষেত্রে 2টা, এভারটনের ক্ষেত্রেও 2টা, এবং স্পার্সের ক্ষেত্রে 1টা, ভিলার ক্ষেত্রে 1টা, এবং নরউইচের ক্ষেত্রে 1টা। সো এই পোস্টপোনমেন্টস গুলোও কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু বুঝতেছি সেটা হলো যে এটা 31 থেকে 38 বা 30 থেকে 31 থেকে 38 এর মধ্যে আসবে, ঠিক আছে? বা 30 থেকে 38 এর মধ্যে আসবে। হয়তো বা 1টা 2টা গেম উইক আবার হয়তো বা গেম হয়তো বা এখানে ওখানে অ্যাড হতে পারে। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যেটা আমরা সাধারণত যারা অনেকদিন ধরে এফপিএল খেলে থাকি তারা হয়তো এই জিনিসটা খেলেছি, যে যারা কোভিড এর আগে এফপিএল খেলেছেন তারা জানেন যে আগে এফপিএল এ ডাবল গেম উইক এবং ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক তখনই আসতো যখন বড় বড় টিমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বা ইউরোপা লিগ বা এফএ কাপ বা কারাবাও কাপে যখন উপরের দিকে চলে যেত, টুর্নামেন্টে তারা প্রোগ্রেস করতো, সেই ফিক্সারটা মিড উইকে চলে আসতো, যার কারণে তাদের মিড উইকের ম্যাচগুলোকে পোস্টপোন করে প্রিপোন করা হতো, না হলে হয়তো বা পোস্টপোন করে ডাবল গেম উইক হতো। সেই জিনিসটা কিন্তু এখনো হয়নি, এবং আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি ডান দিকে যদি আপনারা খেয়াল করে থাকেন, সো ডান দিকে দেখা যাবে যে এখানে অলরেডি চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এরা সবাই এখনো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আছে, এবং চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি এবং লিভারপুল এরা অলরেডি এফএ কাপেও আছেন, ওয়েস্ট হ্যাম অলরেডি ইউরোপা লিগে আছেন এবং এফএ কাপে আছে, লিস্টার অলরেডি কনফারেন্স লিগে আছে, এবং ক্রিস্টাল প্যালেস, সাউদাম্পটন, এভারটন, নরউইচ এন্ড স্পার্স এরা অলরেডি এফএ কাপে আছে। সো এই টিমগুলো যত এই টুর্নামেন্ট গুলোতে প্রোগ্রেস করবে উপরের দিকে, তত তাদের আরো বেশি পোস্টপোনমেন্ট হবে,
এবং এই পোস্টপোনমেন্ট গুলো যাবে কোথায় আসলে? এই পোস্টপোনমেন্ট গুলো কিন্তু সবই আলটিমেটলি 31 থেকে 38 মধ্যে আসার কথা। সো এই এই নোন সিনারিও আর আননোন সিনারিও, সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ইন শর্ট, নোন ফ্যাক্টরস জানার পরেও আমরা যে পরিমাণ চিপস অলরেডি ডিপ্লয়েড দেখেছি 26-এ, হ্যাঁ আমি ট্রিপল ক্যাপ্টেনটা বুঝতে পারছিলাম বিকজ দ্য ফিক্সচার ওয়াজ সো জুসি, বাট অনেকেই ফ্রি হিট খেলেছে, অনেকে ওয়াইল্ড কার্ড খেলেছে, আবার অনেকে আবার বেঞ্চ বুস্টও খেলেছে। সো আমরা যদি এখন থেকে 30 পর্যন্ত জানার পরে আমরা এতগুলো যদি তাড়াহুড়া করে চিপস খেলা শুরু করে ফেলি, তাহলে আননোন যেটা 31 থেকে 38 পর্যন্ত আসবে, সেখানে যে আসলে আমরা কি খেলবো এটাই আমি জানি না আর কি। সো বাট এনিওয়ে, আই ডোন্ট নো দ্যাট সিনারিও এন্টায়ারলি, I think Saif knows that better. So Saif, I'll ask you to hand it over to the next section, and that is the possible double game week and blank game week scenario. So Saif, over to you. থ্যাংকস এ লট ভাই। গত সপ্তাহের পরে আমরা ডিসকাস করতেছিলাম যে সামনে অনেকগুলো ডাবল গেম উইক আসবে, ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আসবে, এবং এই 26 জাস্ট ডেডলাইনের আগ মুহূর্তে FPL ওয়েবসাইট আমাদেরকে এই বমটা ফেলছে যে অনেকগুলো ডাবল গেম উইক অ্যানাউন্স করা হয়েছে এই 28 এবং 29-এ, যেটার ফলে আসলে প্রায় অনেক FPL ম্যানেজার ট্রিপল ক্যাপ্টেন থেকে সরে গিয়ে ফ্রি হিট খেলা শুরু করেছেন বা ওয়াইল্ড কার্ড মেরে দিয়েছেন অনেকেই। তো এটা একটা মেজর ফ্যাক্টর ছিল। সো ডাবল গেম এই 28 এবং 29-এ প্রায় 5-6টা টিমে ডাবল গেম উইক অ্যাড হয়েছে। So যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে in game week 27 we already knew that there will be 3 teams who would be blanking. So Liverpool, Chelsea and Arsenal. These are the 3 teams who would blank, and Burnley is the only team who will be doubling in 27. So apart from the already announced doubles in 28 to 29, Chelsea will likely have a double game week in game week 28. Most likely it will be Arsenal versus Chelsea, but there's also a chance that Chelsea versus Norwich might also be dropped in here. We will know that before by this Friday at least, so we'll know about the Chelsea double. So Chelsea might double in 28. The fixtures will likely be Arsenal or Norwich. And then comes the big blank, which is the game week 30 with only 3 confirmed fixtures: Wolves versus Leeds, Aston Villa versus Arsenal, and Leicester versus Brentford. And if Southampton gets knocked out from the FA Cup, Burnley and Southampton would be the only fixture who would be added in. And I don't think any more fixtures might be added in from the scenario we could forecast. So people, the thing is with the 28 এবং 29-এ যে ডাবল গেম গুলো হয়েছে সেটার কারণে যেটা দেখা যাচ্ছে, আমরা যদি ওইভাবে টিম প্রিপেয়ার করি আমাদের আসলে 30-তে মোটামুটি 8-9 জন প্লেয়ার হয়ে যাবে। তো আমাদের আর এই 30-তে ফ্রিটা খেলা লাগছে না বেশিরভাগ ম্যানেজারেরই আর কি। তো আমরা ওইভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি। লিডস এবং অ্যাস্টন ভিলা, আর্সেনাল এদের সবারই 28-29-এ ডাবল গেম উইক আছে। তো ওদের প্লেয়ার যদি আমরা নেই, উলফসেরও আছে, তো ওদের প্লেয়ার আমরা নিয়ে নিলে অলরেডি আমাদের 30ও কভার হয়ে যাচ্ছে। আর যদি সাউদাম্পটন, বার্নলি অ্যাড হয় আরো বেটার। 31-37-এ আসলে অনেক আননোনস আছে, যেটাতে আমরা অনেকগুলো সিনারিও দেখাচ্ছি যে পোস্টপোনমেন্ট রিশিডিউল হতে পারে, FA কাপের ফিক্সচারের জন্য হতে পারে। এরপরে যেটা হয়েছে যে ম্যাচগুলোর মাঝখানে অনেক কম ডিউরেশন, গ্যাপ অনেক কম, তো রোটেশন ফ্যাক্টর মাইট কাম ইন, and we see that only free midweeks are in game week 33 and 36 only. So these are the 2 game weeks which are likely to be double game weeks. So এবং এগুলো আসলে 32 এর আগে জানা যাচ্ছে না। তো আমরা যারা এই ওয়াইল্ড কার্ড ফ্রি খেলে ফেলেছি তারা যদি 32 সময় গিয়ে জানতে পারি যে কারা ডাবল বা কারা ব্ল্যাঙ্ক হবে 33 এবং 36-এ, সেটা আসলে কিন্তু একটা মানে টিম আমাদের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য একটু টাফ হবে যদি আমাদের অলরেডি ওয়াইল্ড কার্ড বা ফ্রি না থাকে হাতে। সো একটু ট্রাই করে বা একটু প্ল্যান করে একটু রিস্ক নিয়ে হয়তো টিম প্রিপেয়ার করতে হবে যে এই টিমগুলো হয়তো FA কাপে প্রোগ্রেস করবে, তো এদের প্লেয়ারগুলোকে আমরা ডাবল ধরে নিতে পারি 33-তে। And going to 38, this might be the only normal game week left. So as I said last week, I am repeating that again, exciting times ahead. This only started with the double game week 26 and it will go ahead up until game week 38. Over to you, Nadim bhai. Right, thanks Saif, and I think that makes it very clear যে আসলে সিনারিওটা কতটুকু হতে পারে। So hold on to your chips as much as you can and play it appropriately, একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে। বাট সেই স্ট্র্যাটেজিটা কি হতে পারে সেটারই কয়েকটা পসিবল আউটকামস আমরা আবারও পুনরায় গত গেম উইকে আমরা দেখিয়েছিলাম।
বাট এটাকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করবো, এই সিনারিও গুলোকে এবং এই চিপ স্ট্র্যাটেজি গুলোকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করবো, কারণ এফপিএল কখনো স্ট্যাগনেন্ট থাকে না, এটা কন্টিনিউয়াসলি শিফট হতে থাকে। সো কে অনুযায়ী কার কি চিপস আছে, কার কেমন টিম আছে আমরা জানি না ভাই। সো এটার জন্য কয়েকটা সিনারিও আছে, যে সিনারি গুলো আমরা দেখাতে পারি। সো ওভার টু ইউ প্রণয় টু ডিসকাস দিস সিনারিও, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য চিপ স্ট্র্যাটেজি। সো দি আপডেট করা হয়েছে আর কি, এটা অলরেডি গত গেমে গেছে, কারণ এখন আবার সিচুয়েশন একটু চেঞ্জ হয়েছে। ক্যান ইউ সি দ্য চিপ স্ট্র্যাটেজি অলরেডি? Yes, I think it's my internet. it's visible. No problem. I Right. can say it on Okay. screen. So over to Okay, you, so Yeah. thank you নাদিম। সো আমরা অলরেডি হচ্ছে গিয়ে ফিকচারের মোটামুটি একটা প্রবাবল ফিকচার এবং কি ধরনের আপডেট এবং কি ধরনের ডাবল গেম উইক, সিঙ্গেল গেম উইক, ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আসতে পারে ওটা সাইফের কাছ থেকে অলরেডি শুনেছে। সো পসিবল চিপ স্ট্র্যাটেজিতে 3টা স্ট্র্যাটেজি আমরা গতবার ডিসকাস করেছিলাম, এখনো এই 3টাই আছে। সো এটা ডিপেন্ড করবে যে কোন ম্যানেজারের টিমের কি অবস্থা এবং কি পরিমাণ চিপস তাদের আসলে মানে এখনো আছে সেটার উপরে। সো এক একটা স্ট্র্যাটেজিতে মাল্টিপল অপশনস আছে। সো ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি যেটা হচ্ছে গিয়ে এ আছে, সেটাতে হচ্ছে গিয়ে যাতে 2টা ফ্রি হিট আছে এখনো এবং হচ্ছে গিয়ে বাকি সব চিপস ইনটেক্ট আছে, তাদের জন্য মেইনলি ফার্স্টের অপশনটা। সো অলরেডি হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি যে একটা ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আছে 27th-এ। সো ওইটাতে হচ্ছে গিয়ে যাদের ফ্রি হিট 2টা ইনটেক্ট আছে তাদের জন্য ফার্স্ট ফ্রি হিটটা খেলার একটা ভালো সুযোগ থাকতে পারে। অ্যান্ড দেন ওয়াইল্ড কার্ড খেলার জন্য 28 গেম উইক, কারণ এর পরবর্তীতে আমরা অলরেডি দেখেছি যে ফলোইং গেম উইক গুলিতে কয়েকটা ডাবল গেম উইক আছে 28 থেকে 29 পর্যন্ত, এবং একটা ব্ল্যাঙ্ক আছে হচ্ছে গিয়ে 30-তে। সো ওইটাকে টার্গেট করে একটা ওয়াইল্ড কার্ড খেলার সুযোগ থাকবে 28 গেম উইকে। অ্যান্ড দেন 29-তে ট্রিপল ক্যাপ্টেন যারা অলরেডি খেলেনি তাদের জন্য, যারা হচ্ছে গিয়ে 26-তে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলেনি তারা খেলতে পারে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আছে 30-তে, ওখানে হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড ফ্রি হিটটা ইউজ করা যেতে পারে। অ্যান্ড দেন আমরা অলরেডি দেখেছি যে 36 গেম উইকে একটা বড় ডাবল গেম উইক আছে, ওখানে হচ্ছে গিয়ে বেঞ্চ বুস্টার ইউজ করা যেতে পারে। সো এটা হচ্ছে গিয়ে ডাবল ফ্রি হিট যাদের কাছে আছে তাদের জন্য, এবং সিঙ্গেল ফ্রি হিটের ক্ষেত্রে জাস্ট 27th-এর যে ফ্রি হিটটা আছে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে ওইটা শুধু স্কিপ করা হয়েছে। অ্যান্ড দেন বাকি সবগুলি অপশনস হচ্ছে গিয়ে ইনট্যাক্ট স্ট্র্যাটেজি এর ক্ষেত্রে। অ্যান্ড বি এর ক্ষেত্রে যদি দেখি, এখানেও হচ্ছে গিয়ে সিমিলারলি 2টা ফ্রি হিট যাদের জন্য আছে তাদের ফার্স্ট ফ্রি হিটটা 27th-এ খেলার সুযোগ আছে। অ্যান্ড দেন 28-এ ওয়াইল্ড কার্ড না ইউজ করে গেম উইক 35-এ যদি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে পারে তাহলে আরেক ধরনের পসিবিলিটিস আছে, কেননা তখনও 25th গেম উইকের পরে আসলে 36th-এ হচ্ছে গিয়ে একটা বড় গেম উইক আছে ডাবলস এর। অ্যান্ড দেন টেন্টেটিভ কিছু ডাবল গেম উইক থাকতে পারে, যেটা 35, 34 এই সময় হচ্ছে গিয়ে স্কেডিউল হবে, অথবা 37th-এ স্কেডিউল হবে। তো ওইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ওয়াইল্ড কার্ডটা ওই সময় খেলার একটা পসিবিলিটি থাকবে। অ্যান্ড দেন যাদের একটা ফ্রি হিট আছে তাদের ক্ষেত্রেও জাস্ট 27th-এর ওটা বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু একই রকমই থাকবে। অ্যান্ড দেন স্ট্র্যাটেজি সিতে 3টা অপশনস আছে। সো ফার্স্টের অপশনসটা জাস্ট 2টা ফ্রি হিট যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক এবং 28 গেম উইকটা হচ্ছে গিয়ে স্কিপ করা। অ্যান্ড দেন 33 গেম উইকে একটা ফ্রি হিট, সেকেন্ড ফ্রি হিটটাকে ইউজ করার জন্য আর কি করা হচ্ছে, কারণ ওই সময় আসলে একটা ডাবল এবং ব্ল্যাঙ্ক হওয়ার হচ্ছে গিয়ে ডাবল অর ব্ল্যাঙ্ক এরকম হচ্ছে গিয়ে একটা গেম উইকের সিনারিও আছে। অ্যান্ড দেন যাদের অলরেডি একটা ফ্রি হিট অলরেডি ইউজ করে ফেলেছেন তারা ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক 30টাকে মানে স্কিপ করতে পারেন, স্কিপ করে ডাবল গেম উইকের জন্য হচ্ছে গিয়ে ফ্রি হিটটা ইউজ করতে পারে। অ্যান্ড দেন ওয়াইল্ড কার্ড 35th গেম উইকে এবং বেঞ্চ বুস্ট হচ্ছে গিয়ে 36th গেম উইকে। এটা অ্যাকচুয়ালি এই সিনারিও ডেভেলপমেন্টটা আসলে বেস করবে হচ্ছে গিয়ে ম্যানেজারের টিমের স্ট্রেংথ, টিমের সিচুয়েশন, অ্যান্ড দেন হচ্ছে গিয়ে অ্যাভেলেবল চিপস এর উপরে। আমাদের ক্ষেত্রে আসলে জাস্ট আমরা ফিকচার বেস একটা সাজেশন দিতে পারি, এর থেকে বেশি কিছু না। এখানে কারোর সাথে যদি কমন পড়ে তাহলে তারা এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি ইউজ করতে পারে। সো ওভার টু ইউ নাদিম। রাইট, আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি ফেয়ার কনক্লুশন, কারণ এটা আসলে কার জন্য কোন ধরনের চিপ অ্যাপ্লিকেবল এটা আমরা বলতে পারবো না, কারণ সবার টিম ডিফারেন্ট এবং সবার সিচুয়েশন ডিফারেন্ট, বাজেট ডিফারেন্ট। সো যার যে ধরনের সিচুয়েশন আছে তারা, বাট মেইন জিনিস হলো যে চিপ স্ট্র্যাটেজিটা, আমার মনে হয় বটম লাইনটা যেটা হলো যে চিপ স্ট্র্যাটেজিটাই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন না কেন বা অ্যাপ্লিকেবল হোক না কেন আপনার ক্ষেত্রে, আপনাকে কিন্তু বাকি সময় কিন্তু আপনাকে সেই অনুযায়ী কিন্তু প্ল্যান করে ট্রান্সফারটা করতে হবে এবং ইনফরমেশনের উপর ডিপেন্ড করতে হবে যে আসলে এই যে যেগুলাকে আমরা ডাবল গেমিক বলছি বা বড় ডাবল গেমিক হচ্ছে বা আসবে বা এরকম, সেগুলা কি আদৌ হচ্ছে কিনা, কি সেগুলোর মধ্যে সেই অনুযায়ী হচ্ছে না, যদি না হয়ে থাকে তখন কিন্তু সিনারিও চেঞ্জ হবে।
সো যার কারণে আমরা যেটা করবো যে আমরা এই চিপ স্ট্র্যাটেজিটাকে প্রত্যেক গেম উইকে কিন্তু আমরা একটু কন্টিনিউসলি আপডেট এবং ইনফরমেশনের বেসিসে আমরা চেঞ্জ করব এবং সেটাকে আমরা শেয়ার করবো। সো আই হোপ ইউ উইল স্টিল বি এবল টু সি ইট অ্যান্ড ফাইন্ড ভ্যালু ইন ইট। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে থাকে, গত গেমে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আশফাক অ্যাটলিস্ট আস্কড যে আমরা আমি অ্যাটলিস্ট কোন স্ট্র্যাটেজিতে খেলছি। আই এম নট টেকিং এনি অফ দিস স্ট্র্যাটেজি। আমি প্রবাবলি যেটা করবো যে সেটা হলো আমার স্ট্র্যাটেজিটা সি এর সাথে কিছুটা মিল আছে, আবার এ এর সাথে কিছুটা মিল আছে, আবার বি এর সাথে কিছুটা মিল আছে। সো ইট ডিপেন্ডস, ঠিক আছে। সো ইটস এ স্ট্র্যাটেজি ডি, যেটা আসলে খুবই কনফিউজিং এবং কমপ্লিকেটেড, ঠিক আছে। বাট আমার টিমটা ওইভাবেই শেপ করা আছে সো দ্যাট আই ক্যান ইউনো হিপ হপ, ওই যে জাম্প করে জাস্ট আছে না, কিট খেলে যেভাবে আর কি মানুষ, ঠিক আছে। আই ক্যান প্রবাবলি ডু দ্যাট আর কি। সো that's me anyway. But anyway, let's do one thing. There are a couple of questions which has already come in. So আমরা কিছু questions নিয়ে নেই, and then আমাদের পরে আসলে আর দুটো টপিকই আছে। So we'll discuss, তিনটা টপিক আছে। So which is like a free hit draft, যেহেতু অনেকেই free hit খেলছে এই গেমিকে, সিচুয়েশন অনুযায়ী ডিমান্ড করছে। So what is a really a good free hit team, সেটা আমরা দেখবো। Of course, Kane and Son is a very important factor. So এখন Kane and Son is like the hot cake, ঠিক আছে। ম্যানচেস্টার সিটির সাথে এই পারফরমেন্স, ঠিক আছে, and everybody is like Kane and Son কে নিতেই হবে ভাই, ঠিক আছে। So that's another thing we are going to compare, কে better আর কে better না। And of course the obvious one is captaincy, but we will do that, সেটা হলো আমরা এই questions গুলো নেওয়ার পরে। So this is something I'll start with. I'll start with this comment. I like this comment, by the way, and we have to apologize. Yeah. So first, let me do this one. So Amit Hassan says, 22 মিনিট লেটে ভাই, সো পানিশমেন্ট হিসেবে আমার টিম অ্যানালাইসিস করে দিবেন। রাইট Amit Hassan, just to tell you ভাই, I know I'm very sorry, আমাদের ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছিল, and ইন্টারনেট ইজ স্টিল প্যাচি, ঠিক আছে। আর প্লাস আমার আজকে হেডফোনের সাউন্ডের কম সমস্যা হচ্ছিল। সো এটা হয়ই, ঠিক আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়, ঠিক আছে, ওই দিনই দেখবা যে সমস্ত সমস্যা। সো উই আর ভেরি সরি ফর দ্য লেট স্টার্ট, বাট ইয়েস, ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট ইউর টিম অ্যানালাইসিস, এটা 22 মিনিট লেট হিসেবে হোক, পানিশমেন্ট হিসেবে হোক, আর পানিশমেন্ট না হিসেবে হোক, আর একটা কমেন্ট হিসেবেই হোক, উই উড ডু ইট এনিওয়ে। সো ওভার টু ইউ সাইফ, আইল স্টার্ট উইথ ইউ, and this is the team that Amit Hassan has shared, and it's a big one. As usual, Saif, you get always the big comments, unfortunately, but can't help it. So my team: Sanchez, Ramsdale, me, TA, Robo, Cancelo, Dalot, Bowen, Saka, Gray, Salah, Rafinha, Kane, Edward, King. So that's all 15 players. Played my wildcard, but 2 free hits left. Now, what should be my chip plan or transfer ahead of double game week 28, 29 and blank game week in 30? Saif, I think this is a major question for a lot of managers. So yeah, we can take a little bit of time to answer this question, I think. In the meantime, I'll just switch off my camera and I will try to sort out my internet issue again. Sorry for that. Go ahead, Saif, over to you. Okay. যেটা ফার্স্ট টাইম নোটিস করতেছি যে ইউ হ্যাভ 5 প্লেয়ার্স উইল বি ব্ল্যাঙ্কিং, ইফ আই এম নট রং, রামসডেল, টিএ, রবো, সাকা and Salah. 5 of them will be blanking, so I think it is pretty safe, or it will be pretty good for you if you play one of your free hits in game week 27, because you can keep those 5 players, and all 5 of them will be doubling in game week 29. So free hit is the sound strategy for me, and we will share the free hit draft later on. You can see what an ideal free hit draft for game week 27 looks like. So that's my first strategy for you for this upcoming blank game week. Then I think your team is pretty well set for double gaming 28 and 29. So I would suggest to just navigate 27 with the free hit, and then when 28 gaming 28 or 29 comes, then see what you can do. If you have already played your wild card, so and I don't know if you have played your TC or not. But if you haven't played your TC, and playing it with on Salah in 29 can be a good strategy, as Pranay I mentioned. And for blank game week 30, I think you should target players who are definitely playing in 30, and most of them will be doubling in 28 or 29. So you can transfer them in and plan for 30 accordingly, and keep the free hit for later on. That's my suggestions so far. Thank you. Right. So there is one more suggestion here. There is an alternative to Amit Hassan's plan.
and the alternative is আমি যেটা দেখছি যে so Ramsdale is not playing, TA and Robo is not playing, that's 3, and then it's Saka and Salah, that's 5, right? So let's assume the Ramsdale, me and Ramsdale, TA and Robo ke bench kora hoise, right? That will be 3, and then there is Saka 4, right? Let's say that is the bench option. ঠিক আছে? So এই চারজনকে bench করা হলো. What you can do, and this is something I'm doing, I'm telling you right now, I'm doing this, is that আমি সালাকে বের করে দিচ্ছি এই গেমিংয়ের জন্য, because I have the money. So তার 0.2 যদি এর মধ্যে ভ্যালু বেড়েও যায়, আমি তারপরে সালাকে বের করে দিব এই গেমিংকে, দিয়ে আমি এখানে সালাকে নিয়ে আসবো হলো সনকে নিয়ে আসবো, তাহলে যেটা হচ্ছে যে আমি সনকে পাচ্ছি এবং সন উইল স্টে ইন মাই টিম। বাট আমার অল্টারনেটিভ যেটা হলো সালাকে ফেরত আনার জন্য 28 গেমিংকে, সেটা হলো যে আমার টিমে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ আছে, আমি ব্রুনোকে বের করে তখন সালাকে আবার ব্যাক করাবো, এন্ড আই হ্যাভ দ্যাট মানি। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ আনাদার অপশন। আমি জানি না তোমার ক্ষেত্রে, আমি তো তোমার ক্ষেত্রে কি হবে। সো মেবি ইউ ক্যান টেক -4 10 আউট এন্ড দেন আই ডোন্ট নো, I don't see an option to be honest. এখানে অন্য কোনো আমি বড় কোনো মিডফিল্ডার দেখছি না। I don't know how much you have in your budget as well. But one of the option could be Salah out and Son in, and then if you can kick out Gray in 28 and bring Salah back again in place of Gray, then I think it's a fine strategy, and then you save your free hit and play it later on. That's another alternative strategy. So এই জন্য আমি আমার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে, sorry, he has 2 free hits. I don't see the point in holding on both. well, it's a fair point. It's a fair point that you can hold on to that, but Gray will pretty much be sure to miss the next game. Okay, I think he's injured still. He's still injured. Edward is a rotation threat. King is now pointless. So I think free hit can be a good option for 27. yeah, I'm not disagreeing that. I'm not disagreeing that. অমিত হাসানের টিমের যে মানে স্ট্রেংথও আছে আবার উইকনেসও আছে। 27 এর জন্য উইকনেস হচ্ছে গিয়ে বার্নলির প্লেয়ার কম। ওয়েঘোস্ট যদি থাকতো তাহলে এক ধরনের সিনারিও থাকতো, এখানে ডাবল একটা গেম উইক পাওয়া যেত। দেন হচ্ছে গিয়ে আসলে সালাকে রিপ্লেস করে ওখানে ফার্নান্দেস, এন্ড দেন গ্রে অথবা সাকাকে রিপ্লেস করে ওখানে সন, যদি ওরকম বাজেট থাকতো। বাট ওই অপশন আমার মনে হয় নাই, কারণ কেইন অলরেডি অকুপাই করে রাখতেছে ম্যাক্সিমাম বাজেট, আর আর্নল্ড, রোবো এবং ক্যান্সেলও হচ্ছে গিয়ে আর অনেক বাজেট অকুপাই করে রাখতেছে। Right. So I agree with both of you. হ্যাঁ, তিনটা প্লেয়ারকে যদি হচ্ছে গিয়ে করতে হয়, আনতে হয়, তাহলে অ্যাটলিস্ট -8 যেতে হবে। আর মানে ওভারঅল যদি বলি, ফ্যান্টাসি ম্যাক্সিমাম ম্যানেজার হতে পারে এই গেম উইকটাকে ফ্রি হিট হিসেবে ইউজ করতে পারে, কারণ এক ধরনের ওয়েভ আছে। সো ওই ওয়েভের মধ্যে যদি যায় তাহলে -8 ওই গেম উইকের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা ডিজাস্টার হবে। Right, that is very fair point, and I think both of you, what you're saying is an absolutely correct strategy. I'm not saying it's a wrong strategy. Just কারো যদি ফ্রি হিট বাঁচানোর ইচ্ছা থাকে, যেমন আমার ফ্রি হিট বাঁচানোর পুরো 100% ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে, I have even 0.1% interest in playing my free hit this game week. So আমি যেটা করবো হলো, I have already 10 players. So একটা প্লেয়ারের জন্য আমি যেটা করবো সেটা হলো যে অল্টারনেটিভ হিসেবে I am kicking out Salah, bringing in Son, এবং আমি তারপরে ব্রুনোকে বের করে দিয়ে 28-এ গিয়ে ব্রুনোকে বের করে I'll bring in Salah again, because Bruno's fixture ultimately Manchester United fixture 28 গেম উইক থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। So it's a perfect replacement, something that I planned long time back, which is now coming into execution. ঠিক আছে? So that's something that you need to well plan ahead. But yeah, that is only applicable if you want to save your free hit, Amit. If you don't want to save your free hit, listen to the advice of what Pranay and Saif said. And if you want to see what's an ideal free hit situation looks like, we will discuss that very soon, and we will bring that team up. Yeah. Okay. Right. So, Pranay, over to you for the next question. And Nasimul Hassan is asking how to replace Reguilon. এটা পয়েন্টলেস প্রশ্ন হয়েছে, মানে নাসিমুল হাসান, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। বাট রেগুলিয়নকে এতদিন ধরে রাখার কারণটা কি আসলে? অনেক আগে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। ডাবল গেম উইক ছিল ভাই, ডাবল গেম উইক ছিল, কিন্তু টটেনহাম আসলে মানে ডিফেন্সিভলি খুব একটা ভালো করতেছে না। লাস্ট গেম উইকেই আসলে কেইন এবং সন হচ্ছে খুবই ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্স দেখাচ্ছে, বাট কেইনের পারফরমেন্স বেটার ছিল, বাট ডিফেন্সিভলি আসলে খুব একটা ভালো করতেছিল না। কারণ আমি খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিলাম হচ্ছে গিয়ে লরিসকে কিপার হিসেবে রেখে, ডাবল গেম উইকে লরিসকে কিপার হিসেবে রাখলাম।
তো খুবই আর কি বাজে রেজাল্ট হয়েছে থেকে রাবস রিয়েল বেটার ছিল ওই একই গেম উইকে। যাই হোক, বাট রেগুলিয়নকে যেহেতু বাজেট আছে সেহেতু রেগুলিয়নকে কিন্তু আমি জানি যে নাসিমুল হাসান এই অপশনটা পছন্দ করবে না। আপাতত নেক্সট গেমের জন্য ডালোকে নিতে পারে অথবা শকে দিয়ে রিপ্লেস করতে পারে, কেননা বেটার পারফরমেন্স দেখা যাচ্ছে। আর যদি হচ্ছে গিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে না যাওয়ার ইচ্ছা থাকে দেন আমি জানি যে ক্যান্সেলও হয়তো আছে, ধরে নিচ্ছি আর কি ক্যান্সেলও আছে, এন্ড দেন লিভারপুলে তো আপাতত নেক্সট গেম উইকের জন্য কোনো পসিবিলিটিস দেখতেছি না। আর এক গেম উইক হোল্ড করে দেন ইকে নেওয়া যেতে পারে, চেলসির কোনো একটা ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভাকে নেওয়া যেতে পারে। কারণ চেলসির জাস্ট এই ব্ল্যাঙ্কের পরে কিন্তু হচ্ছে কি চেলসির রোটেশন ফিকচার রোটেট হবে, সো ফিকচার অনেকটা ফেভারেবল থাকবে চেলসির। রাইট, আরেকটা অপশন আছে যেটা রেগুলিয়ান থেকে, যেহেতু রেগুলিয়ান ইজ নট ভেরি এক্সপেন্সিভ, ঠিক আছে, এবং কিছু টাকা পয়সা অথবা এখন বাঁচানোর ইচ্ছাও থাকবে মানুষের, ঠিক আছে। আজাইরে একটা 5 মিলিয়নের প্লেয়ার দিয়ে বেঞ্চে রাখার কোনো মানে হয় না, অ্যান্ড সামবডি দ্যাট ইজ নট প্লেইং, ইট ইজ ওয়ার্স। সেই ক্ষেত্রে কোডিতে যেটা পারা যায়, বা সাইজ বা এটনুরি বা এরকম, মানে বুলসের ডিফেন্স, এন্ড আই থিঙ্ক বুলসের ডিফেন্সের ক্ষেত্রে মোস্ট, এটা আমরা গত গেমে ডিসকাস করছিলাম, ইজ দ্যাট কোডি ইজ মোর নেলড। সো ইয়া, I think that's a good option. Right. এক নুরি কি আসলে লাস্ট গেম উইকে কি মানে ইনজুরিতে ছিল? লাস্ট গেম উইকে Slightly injury দেখা দিছিল, বাট একনুরি এন্ড মার্শাল এরা হলো দুই ভাই আর কি, ঠিক আছে। ওই যে আন্দাজ আপনার একটা ডায়লগ আছে না, दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, दूसरी चाय वापस, ঠিক আছে। এরা দুজন হলো এরকম টাইপের আর কি, ঠিক আছে। দোস্ত তুই ইনজুরি হলে আমি খেলবো, আমি ইনজুরি হলে তুই খেলবি, আমি টায়ার্ড হলে তুই খেলবি, তুই টায়ার্ড হলে আমি খেলবো আর কি, ঠিক আছে। সো দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ফিয়ার্স কম্পিটিশন যেটা আছে আর কি তাদের মধ্যে, হলো ওই শেয়ারিং এন্ড কেয়ারিং এর একটা ভাব আছে আর কি, ঠিক আছে। সো বি কেয়ারফুল উইথ দ্যাট শেয়ারিং এন্ড কেয়ারিং আর কি, হ্যাঁ, which is not applicable for other teams আর কি। বাট এনিওয়ে, আমি যদি একটু অ্যাড করতে চাই, yeah, go on. Ronoy ভাই, নাদিম ভাই দুজনে কেউই বলেন নাই, I would definitely go for a Burnley defender, Tarkowski or me, because they have the double game week. So I will definitely like to attack the double game week. And if you want to save some budget, Livramento is back. Our budget darling is back, and Southampton has some pretty great fixtures coming on. So he already has an assistant clean sheet so far this game week. So I would go for Livramento to save some budget, or otherwise I will definitely go for a Burnley defense. Yeah, this is a good shout. আমার প্রবলেম হলো কি জানো, আই এম সো সেট ফর 27 যে আমার আসলে নিজের মাথার মধ্যে এখন 27টা চিন্তা নাই আর কি, ঠিক আছে। আই এম মোর লুকিং এট 28 29, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ মাই প্রবলেম। সো এই জন্য আমি এখন কোডকে নিয়ে চিন্তা করতেছি আর কি, হ্যাঁ, হাউ টু গেট কোডি ইন। সো আমার মাথার মধ্যে যেটা কাজ করতেছে, আই এম ট্রাইং টু সাজেস্ট দ্যাট। But yeah, there is another option, Burnley. Now that you talk about Burnley, I'll tell you another option, which is Ghono Roberts. And I think 4.5, he's playing well. He's on form, and I think it is up to him to lose his place. It's not like Lawton is going to somehow come into the team. Jodi Ghono Roberts এই form ধরে রাখে, and because Burnley has been so solid defensively over the last couple of game weeks, I think Ghono Roberts is a very good shot. 4.5 million only. Right. Okay, let's go to the next question, and this one comes to you, Saif, and I can tell you that the next question is very short. Yeah. Okay. So, Asan Biplab, thank you so much, Bhaiya. Asan Biplab, Bhai, I don't think so I've seen you before in my pod or in our show. And if you have actually not, this is your first time watching our show, thank you so much for joining. Definitely, this is your first comment. That's something I can guarantee or I can assure, I think, as far as I remember. But thank you so much for commenting. And that is why we like it. কারণ আমরা জানি না যে কে দেখে না দেখে, ঠিক আছে, we can't say that. But আমরা তখনই বুঝতে পারি যে একজন রেগুলার দেখছে যখন সে রেগুলারলি কমেন্ট করে। So thank you so much, Asan Biplab bhai, for joining, and of course we appreciate your comment. And this one is to you, Saif. Status of Rob, I think it's Robo basically, so Robertson. Thank you for the question. I don't think there is any injury concern about Robertson. আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এই গেমে যেহেতু লিগ কাপ ফাইনাল আছে এবং সেমিকাস ইজ এ ভেরি এবল ডেপুটি, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে যে কোনো একটা গেমে রবার্টসন বেঞ্চড হবে। সো দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য লাস্ট গেম। সো আই থিঙ্ক Klopp will play the best Liverpool 11 possible before the League Cup final to keep some to gain some team chemistry or regain some sharpness for the bench players. So I think it's pretty safe to say that Robertson will start the next game. So let's see. But definitely there is no injury concern for him. He is fit and he is available. Right. So
ট্রেন্ডটাকে বেঞ্চ হওয়ার পিছনেও একটা লজিক ছিল, উইচ ক্লপ হ্যাজ কাইন্ড অফ মেড ইট ভেরি ক্লিয়ার। এবং প্রবলেম হলো খেলার 4 ঘন্টা আগে এটা জানা গেছে, ঠিক আছে, যে ক্লপ ইজ প্রবাবলি গোইং টু ডু আ লট অফ রোটেশন। বাট ততক্ষণে আসলে আমাদের কিছু করার ছিল না, বিকজ ডেডলাইন হ্যাজ অলরেডি পাসড, ঠিক আছে। সো যেটা হয়েছে যে ট্রেন্ট ওয়াজ রেস্টেড, কারণ সে কন্টিনিউসলি খেলে যাচ্ছিল, সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন। So yeah, both of them needed rest, and I think both of them got it. So yeah, we shouldn't be worried about them next fixture, right? Okay. And আরেকটা জিনিস হলো যে নরউইচের সাথে একটা গোল খাওয়ার পরে আমার মানে লিভারপুল quite realized that they need all 4 of them back to keep the consistency. আর এখন মজার ঘটনা হলো I don't really see more rotations coming in the Liverpool team because now the league is wide open. ঠিক আছে? So that's another thing that fantasy managers need to remember. যে এখন 3টা কম্পিটিশন হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগের মধ্যে। একটা হলো চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইট, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য রেলিগেশন ব্যাটল, দেন দের ইজ দি টপ 4 ফাইট, এন্ড দেন দের ইজ দি চ্যাম্পিয়ন্স ফাইট। সো লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি এন্ড দ্য টপ 4 এন্ড দ্য relegation. So এগুলোর কারণে যেটা হবে যে the competition will be fierce and something that you can really predict and plan and capitalize. So keep that in mind as an opportunity. Right. Okay. So Hamim Noor is back. Hamim Noor, good to see you, bhai. Good to see you. And he says, Assalamu alaikum, brothers, with lots of love, of course. So thank you so much for all that love, Hamim Noor Naim. We really appreciate this support from you. You are tremendous. I can tell you that. Okay. Pranay, this question is a bit long, so get ready for it. I know who it is. Laughing because he didn't get it. I know who it is. I know Yeah. who it is. Okay. So Ahmed Anu, thank you so much. Expect করতেছিলাম। Yeah. So Ahmed Anu, thank you so much, bhai. I don't think so we have seen you again before in the show. So thank you so much for joining, and thank you so much for commenting. We really appreciate this comment, and I hope we'll be able to answer your comment accordingly and appropriately, to be honest. If you don't like our answer, please feel free to criticize us right here and say what a rubbish answer. You can always say that. We accept all comments, so that's okay. That's fine by us. But thank you so much, bhai. Thank you so much for joining, and we really appreciate this. So Pranay, over to you. Is that bhai আমি কি গেম উইক 27 এ ফ্রি হিট খেলবো নাকি এরপরে আরো কোনো বিগ ডাবল গেম উইকে খেলবো? গেম উইক 27 এ আমার টিমে অনলি 7 জন প্লেইং প্লেয়ার আছে। প্লিজ হেল্প। ওকে there you go. থ্যাংক ইউ আহমেদ অনু ভাই। আমি হচ্ছে কি অ্যাজিউম করে নিতেছি যে আপনার 2টা ফ্রি হিট আছে। ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে অপশন হিসেবে আমি যদি অ্যাজিউম করি যে আপনার 2টা ফ্রি হিট আছে, দেন আপনি হচ্ছে গিয়ে এই গেম উইকে একটা ফ্রি হিট খেলতে পারেন। আর বাকি সব চিপসের মধ্যে যদি ওয়াইল্ড কার্ড থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনি পরে মানে এই গেম উইকে একটা ফ্রি হিট খেলে দেন পরবর্তীতে ডাবল গেম উইক বা অন্য কোনো ব্ল্যাঙ্ক গেম উইককে টার্গেট করে আপনি আরেকটা ফ্রি হিট খেলে দেন ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে পারেন। আর যদি এইটা আপনার একমাত্র চিপ হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপাতত এটা ওয়েস্ট করেন না। 7টা প্লেয়ার আছে, ট্রাই করেন যে একটা তো ফ্রি ট্রান্সফার আছে, আর সাথে -8 অথবা 4 মানে আরো হচ্ছে কি হিট নিয়ে 10টা প্লেইং প্লেয়ার করার চেষ্টা করেন। যদি আর কোনো মানে কোনো চিপ না থেকে থাকে, ফ্রি হিট অথবা ওয়াইল্ড কার্ড না থেকে থাকে, তাহলে 9টা প্লেয়ারকে টার্গেট করে টিম সাজান, বেস্ট পসিবল প্লেয়ারদেরকে নেওয়ার চেষ্টা করেন, আর আপাতত ফ্রি হিটটা বাঁচান। কেননা সামনের অনেকগুলি ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক, ডাবল গেম উইকের সম্ভাবনা আছে। অলরেডি আপনি যদি এই পডের প্রথম অংশটা ফলো করে থাকেন তাহলে জানতে পারবেন যে 36 গেম উইকে একটা বড় ডাবল গেম উইক হওয়ার কথা আছে, দেন 33-এ একটা ব্ল্যাঙ্ক অথবা ডাবল হওয়ার চান্স আছে, দেন 30-এ হচ্ছে গিয়ে একটা বড় ব্ল্যাঙ্ক হওয়ার চান্স আছে, দেন 28-29-এও ডাবল হওয়ার চান্স আছে। সো মানে চিপ বেটার ইউটিলাইজ করার জন্য অনেকগুলি স্পট এখনো আছে। এবং যদি আপনার ওয়াইল্ড কার্ড না থাকে তাহলে আপাতত কোনোভাবেই আপনি 27-এ এই চিপটা খেলেন না। আর যদি 2টা থাকে, একটা এখন খেলেন আর একটা পরবর্তীতে খেলতে পারেন। তো ইন শর্ট আমার কাছে এটাই ছিল আপনার জন্য আর কি, আপনার সিচুয়েশনকে হচ্ছে গিয়ে ডিসক্রাইব করার জন্য অথবা ট্যাকেল করার জন্য। থ্যাংক ইউ। Right, -4 is a better option. আমি এই জায়গায় থাকলে আমার 7টা প্লেয়ার খেললে I would have saved my chip. I would have gone with the -4. 9টা প্লেয়ার খেলতাম, I would have been fine. এবং আমার ওই 9টা প্লেয়ারকে আমি এমন ভাবে সাজাতাম যাতে I can cover up 28-29, ঠিক আছে। ওখানেও যদি একটু শর্ট থাকতো আমি 1-2টা ট্রান্সফার করে -4 কে পার হয়ে যেতাম। সো -4 আসলে এখন যে সিচুয়েশন, এখানে -4 is pretty much nothing. আমি এনকারেজ করছি না, বাট কেউ যদি ওই যে আসে না যে
অনেকেই মনে করে ভাই -4 খাবো ভাই, ঠিক আছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দ্যাট শুড বি আ ফিয়ার, কারণ যে ধরনের সিচুয়েশন হচ্ছে সবারই অবস্থা একই খারাপ। ইটস নট অনলি ইউ, মি অ্যান্ড আদার্স, ঠিক আছে। আমরাই শুধু স্ট্রাগল করছি না, দেয়ার লট অফ পিপল হু আর স্ট্রাগলিং উইথ ইট, ঠিক আছে, বিকজ দ্য গেম FPL this season has been totally different, হ্যাঁ, it's not been a normal season, ঠিক আছে। So যার কারণে সবাই স্ট্রাগল করছে, so -4 is everybody is something that people are going with, so don't be scared if you need to take a -4. আর যদি মনে হয় যে -4 নিয়ে আমি একটা ক্যালকুলেটর, দুইটা বার্নলি ডিফেন্স যদি আমি নিয়ে আসি বা দুইটা বার্নলি প্লেয়ার যদি আমি নিয়ে আসি, আই গেট still 2 games, so আমি 2-2 করে 4-4 8 পয়েন্ট পেয়েই যাবো কিন্তু, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম ইউ গেট। So 8 পয়েন্ট পেলে -4, so that's still +4 profit, right? So it's a very simple calculation, so এই ধরনের চিন্তাটা একটু করা উচিত। So yeah, আমি এই জায়গায় থাকলে -4 কে আমি টিম বানায় ফেলতাম, but yeah, you can also listen to Pronoy's comment as well. Yeah, আমি কিন্তু সবসময় ফ্রি হিট বাঁচানোর ধান্দায় আছি, হ্যাঁ, সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমার সিচুয়েশনটা ইজ সো ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। সো এই পয়েন্ট অফ ভিউটা আমি খেলবে, রাইট, আমি ফ্রি হিট খেলবো ভাই, আমি ফ্রি হিট খেলবো, বাট আই উইল প্লে ইট ইন 30 আফটার 31। যে ঝড়ের ব্যাপারে আমি এখনো জানি না, ঠিক আছে। এই ঝড়টা বড় আসতেছে এতদিন বুঝতেছি, বাট এই ঝড়টা কত বড় হবে, হ্যাঁ, সিডর হবে নাকি আইলা হবে নাকি, ঠিক আছে, ওই যে আরেকটা কি যেন আসছিল, অনেক শব্দ করছিল, বাট আলটিমেটলি টার্ন আউট টু বি টাইটাই ফুস, কি যেন ছিল, 2 বছর আগে আসছিল যে, হ্যাঁ, আমফান ওয়াজ ম্যাসিভ, মাসেন, রাইট, ইয়েস। সো ওটা অনেক আওয়াজ করছিল, ঠিক আছে, ইটস কামিং, ইটস ম্যাসিভ, সবচেয়ে বড় ঝড়, ঠিক আছে, এন্ড দেন আলটিমেটলি কিছুই না, ঠিক আছে, ইট পাসড ওভার ইন্ডিয়া এন্ড দেন দ্যাটস ইট, উই গেট নাথিং ইন বাংলাদেশ, ঠিক আছে। বাট সিডর এন্ড আমফান এন্ড অল দিস ওয়ার রিয়েলি ড্যামেজ, ঠিক আছে, আইলা এর অনেক ক্ষতি করছিল। সো আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ কামিং আফটার 31, সো আই এম প্রিপেয়ারিং ফর দ্যাট। যেটাই হোক না কেন আমার শেল্টার হোম আছে, আই উইল হাইড অ্যাকর্ডিংলি, ঠিক আছে। এনিওয়ে, over to the next question, Saif, and the question comes from Hamim Noor Nahin, and of course, as 28-29 has been declared as double game week, do you still think there will be another in game week 33? Saif? Yes, there are lots, still more games to be rescheduled, so there would be free midweek is only there in game week 33, and game week 36 free midweek will be needed for the FA Cup post tournaments, so it is pretty likely that game week 33 will be another double game week. Right. So, Hamim Noor Nahin, if you're asking as to why free game week 33 will still be a double or a blank, এটার কারণ হলো আমরা এই যে এখানে known and unknown factors আমরা অলরেডি ডিসকাস করছিলাম আজকে। সো এই known factors গুলোতে দেখা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত যতগুলো ডাবল গেম উইক হচ্ছে, 28-29 পর্যন্ত যতগুলো ডাবল গেম উইক হয়েছে আর কি, সো 28-29 যতগুলো খেলা রিঅ্যারেঞ্জ হয়েছে 28-29 পর্যন্ত, এগুলো সবই ছিল কোভিড পোস্টপোনমেন্ট, ঠিক আছে। বাট কোভিড পোস্টপোনমেন্টের কিন্তু এখনো বাম দিকে যদি স্লাইডের বক্সটা দেখো, আনরিস্কেজুল পোস্টপোনমেন্টস লেখা আছে, এখানে কিন্তু অলরেডি এই কোভিড পোস্টপোনমেন্টস গুলো কিন্তু এখনো রিস্কেজুল করা বাকি আছে। লিস্টারে কিন্তু এখনো 3টা খেলা কোভিড পোস্টপোনমেন্টের রিস্কেজুল করা বাকি আছে, ইনক্লুডিং নরউইচের একটা, সো ইউ ক্যান সি ইট। তার উপরে আবার আছে হলো যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আর FA কাপ আর ইউরোপা লিগের যেগুলা পোস্টপোনমেন্ট আসবে আর কি, যত টিমগুলো উপরে যাবে, যে টিমগুলো এখনো টুর্নামেন্টে আছে, এরা যত উপরে যাবে তত এদের পোস্টপোনমেন্টস লাইকলি হবে, এবং সেই পোস্টপোনমেন্টস গুলো কিন্তু আলটিমেটলি রিস্কেজুল করা হবে। তো আমাদের ধারণা হলো ইনফরমেশন বেসিস আমরা যেগুলো মানুষের কাছ থেকে গ্যাদার করতে পারছি, সেটা হলো যে 33 and 36 সেটা অ্যারেঞ্জ করা হবে। এটার কারণ হলো 33 and 36 হলো এখন পর্যন্ত টিভি রাইটস অনুযায়ী এখন পর্যন্ত একমাত্র ফ্রি মিডউইক, এছাড়া আর কোনো মিডউইক ফ্রি নেই। হয় সেখানে কোনো না কোনো টুর্নামেন্ট বা কোনো না কোনো পোস্টপোনমেন্ট বা কোনো না কোনো কিছু অলরেডি অ্যারেঞ্জড হয়ে আছে। সো শুধু 33 আর 36ই শুধু ফ্রি মিডউইক আছে। সো ধারণা করা হচ্ছে এই দুইটাতেই ক্র্যাম্প আপ করে আলটিমেটলি সবকিছুকে ফিক্স আপ করা হবে। দ্যাটস হোয়াট উই নো, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই থিঙ্ক গেম উইক 33 is still going to be a huge double game week, right? And 36টা সবচেয়ে বেশি বড় হওয়ার সম্ভাবনা শোনা যাচ্ছে আর কি, ঠিক আছে, রাইট। Okay, so next question, not a question, it's a comment, right? So Mohammad Nuruzzaman bhai is asking, assalamu alaikum, কেমন আছেন আপনারা সবাই? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এখন শুধু কালকে রাতে যদি একটু ট্রিপল ক্যাপ্টেন সালাটা সাকসেসফুল হয়, আর একটা বেশি কিছু না, এই একটা গোল একটা অ্যাসিস্ট হইলেই হবে আর কি, ঠিক আছে, দ্যাটস ইট। এই একটা হ্যাটট্রিক না হ্যাটট্রিক আমি অত বেশি চাই না ভাই,
আমি অত বেশি চাচ্ছি না। আমি শুধু একটা গোল আর একটা অ্যাসিস্ট, যেটা আসলে নরউইচের সাথে হইতো। ঠিক আছে, নরউইচের সাথে কিন্তু সালাহ ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আনলাকি, হি ওয়াজ ভেরি ভেরি আনলাকি, এবং যারা খেলে নাই তারা বেঁচে গেছে আর কি। ঠিক আছে, যে নাহলে ওই দিনই শেষ হয়ে যেত আর কি গেম উইক। ঠিক আছে, ফর পিপল হু ডিডন্ট প্লে দ্য ট্রিপল ক্যাপ্টেন। তো আমি আশা করতেছি যে লাইক this will be the game. ঠিক আছে, and Leeds looked horrible. ঠিক আছে, Leeds looked horrible, I can tell you that. ঠিক আছে, when Manchester United was running riot with Leeds, I can tell you what Liverpool will do. Okay, let's not get into the Manchester United and Liverpool thing now. I'm alone today, there's no Ashfaq here, so এই জন্য tell me guys. আমি বুঝতে পারতেছি এই কারণে আসলে নিজে থেকেই আর কি সেলফ একটা ক্রিটিসাইজিং মোডে আছে আর কি। ভেরি গুড স্ট্র্যাটেজি। It's a policy of appeasement. ঠিক আছে, it's a policy of appeasement. ঠিক আছে? So you got to understand, Pranay. I'm in a precarious situation here, right? So the last question was to Saif. So this one to you, Pranay. Amit Hassan is asking again. Amit, thank you so much for the question. Laka to Weghorst, Robo to Livramento, Gray to Son. What do you think? গুড চয়েস। কারণ সন খুবই এসেনশিয়াল, ওয়েগোস্টো এসেনশিয়াল কারণ ডাবল গেম উইক আছে, এন্ড দেন লিভারমেন্টর হচ্ছে গিয়ে নরউইচের সাথে ম্যাচ, নেক্সট ম্যাচটা। বাট রোবোকে কি আবার মানে এর পরের গেম উইকে কি আবার রোবোকে ব্যাক করানোর চিন্তা আছে কিনা সেটা আমি জানি না। তো মানে ধরে নিচ্ছি মানে আপাতত 27th এর জন্য হচ্ছে কি এটা আইডিয়াল, বাট লং টার্মের জন্য আমি এখন সাজেস্ট করতে পারতেছি না, কারণ রবার্টসন এন্ড দেন লাকাজেটের ভালো ছিল, ফর্ম ভালো যাচ্ছে। Saif, you wanted to say something জন্য বেটার। যেটা ওই ভাই একটু আগে টিম শেয়ার করলো, এখানে তো লাকাজেট ছিল না। রাইট, এটা মনে ওর আরেকটা টিম। ঠিক আছে, দে হ্যাভ কাপল অফ টিমস, কারণ মাল্টিপল টিম থাকতে পারে। হ্যাঁ, মাল্টিপল টিম থাকতে পারে, সো অনেকে অনেক রকমের টুর্নামেন্ট খেলে, সো দিস প্রবাবলি ইজ দ্য অ্যানাদার টিম ফর যার কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে লাইক I think Robo to Livramento is not a good option, কারণ Livramento is still not very certain. ঠিক আছে, না 27th এর জন্য ঠিক আছে, সো 27th এর জন্য যদি শুধু কনসিডার করে দ্যাটস ওকে, বাট লং টার্মের জন্য আসলে এটা এই মুভটা বেটার হবে না। রাইট, কোন রবার্টস খেলা যেতে পারে। এক্স্যাক্টলি, কোন রবার্টস would be better shout. Livramento আর কোন রবার্টস, এক্স্যাক্টলি। So Laka to Weghorst, Robo to Conor Roberts, and Gray to Son. Yeah, I think that's a better shout. Right. Okay, Saif, your luck has returned. Look at this. Right. Tian Mahmood bhai, thank you so much. Thank you so much for this big comment. We are not laughing at you, I can tell you that. আপনি এত বড় একটা কমেন্ট করছেন, এই জন্য আমরা হাসতেছি না ভাই, সো ডোন্ট ফিল ব্যাড অ্যাবাউট ইট। আমরা হাসতেছি এই কারণেই যে সাইফের কাছে সবসময় কেন জানি যেভাবে হোক না কেন সামহাউ বড় কোয়েশ্চেনস গুলো সবসময় সাইফের কাছে যায়, সো দ্যাটস হোয়াই উই আর লাফিং। ইয়া, এটা একটা ষড়যন্ত্র হতেই পারে, এটা আমার একটা হোস্টের একটা ষড়যন্ত্র হতেই পারে। ঠিক আছে, বাট এনিওয়ে দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই আর লাফিং at it. So Tian Mahmood bhai, thank you so much, we appreciate this big comment. Yeah, so assalamu alaikum bhai, already have Sanchez, Ramsdale, TA, Robo, Cancelo, Emerson, Williams, Salah, ESR, KDB, Bowen, Ramsey, Watkins, King, Weghorst. Need suggestion for 27? Should I go for wildcard or free hit? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, এই কোশ্চেনটা খুব সুন্দরভাবে করছেন, ব্ল্যাঙ্কগুলো বলে দিয়েছেন, খুব ভালো লাগছে কোশ্চেনটা দেখে আর কি, এবং খুবই অর্গানাইজড ওয়েতে কোশ্চেনটা করা হয়েছে। Exactly, it was not a random typing. ঠিক আছে, ইয়া, সো আমি ট্রাই করব অর্গানাইজড ভাবে অ্যানসারটা দেওয়ার। সো এই টিমে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ইএসআর ব্ল্যাঙ্ক 1 2 3 4 5, আবার সেম 5টা ব্ল্যাঙ্ক। He's thinking, guys, he's thinking, let him think. কি না, অনেকে বেশি সাইলেন্স হলে মনে করবে যে মানে ফ্রোজেন হয়ে গেল অনেক বড় সবকিছু। ওকে, আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশিরভাগ প্লেয়ারই আসলে আপনি টিমে রাখতে চাবেন, সো ওয়াইল্ড কার্ড খেলার থেকে আমি ফ্রি হিট খেলাটা প্রিফার করব, বিকজ রামসডেল ইজ ওয়ান, টিএ, রবো, ক্যান্সেলো, দিজ আর মাস্ট হ্যাভস, সালা, ইএসআর ইজ আই থিঙ্ক হি ইজ এ বিট অফ রোটেশন প্রোন, বাট he is delivering from bench still, so you can keep him.
KDB is another must if you have him. Yeah, you can replace him for Son, but that's only one FT required for that. Ramsey is a revelation so far. Watkins has a double game week coming. King can be replaced easily, and Weghorst has a double game week. So, in not team I would definitely want to play free hit for this game week. So we'll again we will share a free hit draft. You can see that an ideal free hit look like for 27, and নাদিম ভাই বলবে যে ফ্রি হিট না খেলার জন্য এবং ওয়াইল্ড কার্ডও না খেলার জন্য ফ্রি ট্রান্সফার করা যেতে পারে। তো সেখানে আমি যদি ফ্রি ট্রান্সফার ট্রাই করি, সানচেজ ইজ এ প্লেইং গোলকিপার ট্রান্সফার কোনো দরকার নেই। ডিফেন্ডারে উইলিয়ামসটা একটা সমস্যা, কারণ উইলিয়ামস অবশ্য যদিও খেলবে সাউদাম্পটনের সাথে রিটার্ন দিতেও পারে, উইলিয়ামস ইজ প্লেইং রেগুলারলি। সো ইউ হ্যাভ 3 ডিফেন্ডার্স, KDB, বাওয়েন, রামসে, 3 মিডফিল্ডার্স। তো এখানে যেটা করা যেতে পারে নাদিম ভাইয়ের স্ট্র্যাটেজি, সালাকে ফেলে সনকে আনা যেতে পারে, পরের গেমে আবার সালাকে রিটার্ন করে নিয়ে এসে যেতে পারে ফর KDB, বিকজ ম্যান সিটি ডাজ নট হ্যাভ এনি ডাবল গেম উইকস আপকামিং। সো এখানে KDB ব্রুনোর রোলটা প্লে করতে পারে, যে এই গেমে কি খেললো, পরের গেমে কি ওর জায়গায় সালা। আর ওয়াটকিন্স, কিং, ওয়েঘর্স্ট তিনজনই খেলতেছে, তো এখানে 3-4-3 ইজিলি খেলা যেতে পারে আসলে। সো ইউ ক্যান সেভ ইউর ওয়াইল্ড কার্ড এন্ড ফ্রি হিট এন্ড দেন জাস্ট replace Salah with Son. And if you want to have a -4, I would say replace one of Robo or Emerson. Yeah, right. And replace one of you can replace Emerson and bring in a Burnley defender, because Emerson is not playing well and he might be rotated with Doherty, and Tottenham defense is not very solid at the moment. So saying this, it seems likely that free transfer or a -4 is a better choice than wildcard or free hit. So I'm definitely suggesting that you just navigate the game week with free transfers, or at least take a hit or 2. ভাই তিহান মাহমুদ ভাই, আপনার টিমের কোনো প্রবলেম আমি দেখি না, অনেস্টলি স্পিকিং। আমার যদি এক্স্যাক্টলি এই টিম থাকতো আমি কিচ্ছু করতাম না ভাই, আমি -4 খাইতাম, এবং সেখানে আমি সালাকে সরাই ফেলতাম, ইএসআর কে সরাই ফেলতাম, সালাতে আমি সনে আসতাম, আর ইএসআর এর জায়গায় আমি কর্নেটকে নিয়ে নিতাম। নেক্সট উইকে আমাকে এখন আপনি বলবেন যে ভাই নেক্সট উইকে তাহলে আবার সালা ছাড়া আমি যাব না, নেক্সট উইকে KDB কে আপনি বের করে দিবেন, KDBর জায়গায় সালা ঢুকবে, আর কর্নেটের জায়গায় আপনার অন্য কেউ ঢুকতে পারে। সো ইটস আনাদার -4। সো তাহলে যেটা হলো যে আপনার ওয়াইল্ড কার্ডও বেঁচে গেল, আপনার ফ্রি হিটও বেঁচে গেল, আপনার 11টা প্লেয়ারও হইলো, আপনি খেলতেও পারলেন, আপনার টিমটাও প্রিটি স্ট্রং, এন্ড ইটস নট লাইক, এবং এদেরকে যদি আমি 28-29 দিকে চিন্তা করি, ইটস প্রিটি মাচ ব্যালেন্স টিম। সো আমি কোনোভাবে এখানে আসলে ফ্রি হিট আর ওয়াইল্ড কার্ড স্ট্রংলি সাজেস্ট করবো ভাই আপনি এই কাজ করেন না, আপনি খামাখা চিপটা নষ্ট করবেন ঝোঁকে পড়ে আর কি, ঠিক আছে, ওই তালে সবাই সুর উঠেছে আর কি, ঠিক আছে, সেটাতে না পড়ি ভাই, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি মানে ওয়াইল্ড কার্ড খেলার তো কোনো প্রয়োজনই নাই, ওয়াইল্ড কার্ডে আসলে কাকে নিবে, আর্নল্ড, রোবো, ক্যান্সেলো, সালা, KDB, মানে নতুন করে নেওয়ার মতো তো কেউ নাই, এদেরকেই সবাই ওয়াইল্ড কার্ড দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সো ওয়াইল্ড কার্ডের কোনো পসিবিলিটি আসলে এখানে দিস না, ফ্রি হিট খেলার মতো আসলে কোনো টিম দরকার নাই আসলে। হ্যাঁ, কারণ আমি যে সাজেশনটা দিলাম সালা এবং ইএসআর কে রিমুভ করতে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রামসডেল ব্যাংক বেঞ্চে যাচ্ছে, টিএ বেঞ্চে যাচ্ছে, রোবো বেঞ্চে যাচ্ছে, ঠিক আছে, বাকি কিন্তু 12টা প্লেয়ার কিন্তু প্লেইং হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। So I don't really see why a free hit is needed in this case. Really no. কারণ এটা 28-এ it's a very good team for 28, it's a very good team for 29 as well. ঠিক আছে, এখানে আর কয়েকটা ট্রান্সফার করলে ফ্রি ট্রান্সফার করলেই টিম উড বি গ্রেট। সো ভাই আমাদের সাজেশন হলো ডোন্ট প্লে আ ফ্রি হিট এন্ড ডোন্ট প্লে আ ওয়াইল্ড কার্ড। ওয়াইল্ড কার্ড তো একদমই না, ঠিক আছে, মানে ভুলে ওই বাটনেই যায় না আর কি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সকালে বি মত দেখো, ঠিক আছে, সকাল বি মত দেখো, ঠিক আছে। ওকে প্রণয়, this one is for you. I know who is coming. পাঁচ লাইন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কমেন্ট, 5 লাইনের কমেন্ট। I wish এটাই একমাত্র না, আমি এটাও শিওর যে এটাই একমাত্র না। I wish this was for Saif actually, but I tried my level best, but কোনোভাবে আসলে হচ্ছিল না, ঠিক আছে। Saif, sorry I couldn't. Ashfaq, I couldn't share this question with Saif. I really didn't. But anyway, Ashfaq starts with his usual rant as usual, ঠিক আছে। 9টার সময় আমার কাছে SMS পাঠিয়েছে, ভাই I cannot do the show today, ঠিক আছে। And then he says again, you guys are doing another show without me. আমরা আসলে চাই না আজকে today. We didn't want you, Ashfaq. Really, we didn't want you. Yeah? We're happy,
ঠিক আছে, আমাদের কন্টেন্ট শেষ, কথা বলার লোক কম আছে আর কি। টুডে আই এম দ্য ওয়ান হুজ টকিং, সি আদার্স আর কোয়েট, ঠিক আছে। এনিওয়ে, দিস ইজ অল পার্ট অফ আ লার্জার কনস্পিরেসি এগেইনস্ট মি। Now you understand after all this time with us, really. Okay, nice to see Pranay bhai smiling as he overtook me by 4 points so far. Pranay, did you overtake him? আমি লাস্ট উইকেও তো মনে হয় আশফাকের থেকে আগে ছিলাম 1 পয়েন্টে। তবে আশফাক অনেক উন্নতি করছে, আমি 100 পয়েন্টের গ্যাপে ছিলাম আশফাকের থেকে, আশফাক 100 পয়েন্ট মানে এত পিছন থেকে আসলে ধরে ফেলছে। হ্যাটস অফ টু আশফাক, গ্রেট Yeah, but you were still ahead, right? So 1 point আগায় থাকা, 4 point আগায় থাকা, so there's been an improvement আসলে. So that is not a reason গেম to উইক শেষ হয় নাই, এখনো গেম উইক শেষ হয় নাই আসলে, এখনো অনেক right. বাকি Okay. আছে। Right. Okay. So he follows up with a quick question: how essential is going into 27 with a Burnley defense, with some managers having none? Finally, Chelsea versus Broja thoughts as Long came in for Broja and scored. Competition? কি মনে হয়? চেলসি না, চে অ্যাডামস। Oh, Che, sorry. Yeah. চেলসি না, হ্যাঁ নেক্সট গেম Oh, উইক তো sorry. মনে হয় ইসের নরউইচের সাথে, তাই না? Yeah, right. Che, I don't know why অ্যাকচুয়ালি মানে আমি কি বলবো, আমি ব্রজাকে নেওয়ার মানে আমি আই টেস্টে ব্রজা হচ্ছে গিয়ে চমৎকার ছিল, খুব ভালো খেলতেছে, চান্সেস ক্রিয়েট করতেছে, বাট গোল করতেছে আসলে চে অ্যাডামস। এটা হচ্ছে গিয়ে আর্মস্ট্রং, চে অ্যাডামস, এই দুজনই হচ্ছে গিয়ে গোল করতেছে, অ্যাসিস্ট পাচ্ছে, সেকেন্ড অ্যাসিস্ট যাচ্ছে ব্রজার দিকে, বা গেম প্লেটা হচ্ছে গিয়ে ব্রজা করতেছে। বাট আমার টিমে ব্রজা আছে এবং আমি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বাট এখনো হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হয় যে চান্সেস স্লিম হয়নি, এখনো ভালো গেম আছে, এন্ড ব্রজা এখনো হচ্ছে গিয়ে রিটার্ন দিতে পারে। সো আমি এখনো হোল্ড করব, মানে চে অ্যাডামসে যাব না, কারণ অলরেডি আমার সাউথহ্যাম্পটনের আমি একটা প্লেয়ার রেখেছি ফরওয়ার্ড লাইনে, আমি আপাতত এটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবো। যদি হচ্ছে গিয়ে অন্য কাউকে নিতে হয় তাহলে আমি লিভারমেন্ট্রোকে হচ্ছে গিয়ে নেওয়ার ট্রাই করব। আর যদি আশফাকের না থেকে থাকে, আমি শিওর না, আমার মনে হয় আশফাকের আছে ব্রজা, যদি না থেকে থাকে তাহলে চে অ্যাডামস যেতে পারে, কারণ আমার যেহেতু ব্রজার আছে, ও চে অ্যাডামস নিলে একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে, একটা ফ্রি Right. অ্যাডভাইস দিয়ে দিলাম। লং ও আচ্ছা, লং ও নিতে যাচ্ছে না, বাট আমার মনে হয় যে চে অ্যাডামস হচ্ছে গিয়ে বেটার হবে লং এর থেকে। Okay, that second question. There is a second part of the question. Burnley defense. Burnley defense. Yeah. What do you think about Burnley? Going to, of course it's essential. আমার মনে হয় পোপ নেক্সট গেম উইকের জন্য পোপ বেটার হবে অন্য কারো থেকে আর কি, গোলকিপার চয়েসটা বেটার হবে। But you want to make a change in the goalkeeper now for one game জাস্ট week? হচ্ছে গিয়ে এক গেম উইকের জন্য, অবশ্যই, কেন না। Flip flop. হ্যাঁ, Okay, এক গেম উইকের জন্য নিয়ে পরের গেম উইকে আবার রাউন্ডসডেলে সুইচ করা, মানে যদি হকি করবে নাকি ফ্লিপ ফ্লপ করবে, কোনটা? জাস্ট এক গেম উইকের জন্য একটা যদি মানে ট্রান্সফার ইউজ করতে চায়, সেটা গোলকিপার ইউজ করলে দেন চলে গেল। আর যদি হচ্ছে গিয়ে ফ্রি হিট খেলে, সেটা তো মানে বিয়ন্ড কোশ্চেন। সো ওখানে তো ফ্রি হিট খেলে শিওরলি পপেই যাবে সবাই। Right. Ashfaq, I'll give you an answer for this. I know you're not going to like my advice, but I'll give you an answer. Yeah. I think you're overthinking when it comes to Long. Long has always been the guy who comes from the bench. He has never been a starter. So don't overthink about Long. Broja played really well. Broja was unlucky not to score if you have seen the highlights or if you have seen the game. That's one. Second thing is, if you're talking about Burnley defense, yes, I think it's a very good point. And if you really want to take punt, I don't think so that flip-flop idea is a good idea, that Pranay said, or a hooky cookie is a good idea. Go for Connor Roberts or Tarkowski and me, which we have discussed together with you extensively. So no further comments on that case. Anything else to say to Ashfaq? No, I think let's not. I think we can tell him the rest of it in WhatsApp, yeah, if he asks. Right. Or he can ask Parvez as well. He can ask Parvez. সেদিন রাতের বেলা দেখি ডাবল গেমিং অ্যানাউন্স হওয়ার পরে দেখি যে সে পারভেজকে he was sending messages to Parvez. ভাই কি করব ভাই? So which is good. এটা তো লার্জার কনস্পিরেসির অংশ দেখি আরো। I know. See, this is why I was telling you. I know what you did last night. Huh? I get a movie as soon. I know what you did last summer. I can tell Ashfaq now. I know what you did last night. Yeah, I know what you did last night. Right? Okay. So, Saif, there are a lot of questions, guys. There are a lot of questions coming. I can tell you plenty of questions. So let's quickly go through it. Let's try to be precise with our answers. নাহলে এটাও আজকে কিন্তু 2.5 ঘন্টা আমাদেরকে সময় যাবে আর কি, ঠিক আছে? So playing a free hit in 28 is worthy. I have too many players who will play in double game in 29. Available chips, 2 free hit and a bench boost. Saif, what do you think? free hit in 28.
So I think you have a playing 11 for 27. I don't see the point in playing a free hit in 28 because I think you will definitely have 3 or 4 double game week players. So you can bring in 1 or 2 with FTs, and then you can transfer them out for players who will play double in 29. So I don't really see the point in playing free hit in 28. Rather, better to keep the 2 free hit for at least playing game week 30 or the later part of the season when there will be double game weeks or unexpected blanks or like something like that. Right. Okay. So let's bring the next question up. And the next question comes from Miju Mohamed. Miju Mohamed, thank you so much, Bhai, for the question. Good to see you again. Assalamu alaikum, Bhaira. Walaikum assalam. আশা করি সবাই ভালো আছেন. Yes, we are all fine. খালি সালা ট্রিপল ক্যাপ্টেন ভালো হইলেই হবে. জটা টিএনই বদলে কাদের ট্রান্সফার করা যাবে? প্রণয়? কটিনিও রামসি দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন নেক্সট গেম উইকের জন্য। আমার তো মনে হয় শুধু নেক্সট গেম উইকের জন্যই, তাই না? এর পরের জন্য তার না। কি মানে এই কোশ্চেনটা শুধুমাত্র নেক্সট গেম উইকের জন্য, তাই তো? যেহেতু এই দুজনেরই হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আছে। হ্যাঁ, রাইট। সো নেক্সট গেম উইকের তো জন্য একটা হতে পারে হচ্ছে গিয়ে কর্নেটে যাওয়া যেতে পারে, আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে কোটিনিও অথবা রামসে। রাইট, কারণ 27-এ এদের দুজনেরই ব্ল্যাঙ্ক আছে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ আস্কিং। সো হোয়াট আর দ্য অপশনস, প্রণয়? অলরেডি বললাম, কোটিনিও, রামসে, কর্নেট। আর টিএনই বদলে ওয়ার্ড প্রাউস, টিএনই, যেহেতু হ্যাঁ ওয়ার্ড প্রাউস, কারণ আর নরউইচের সাথে খেলা আছে নেক্সট গেম উইকে। বাট হাউ ক্যান ইউ রিপ্লেস টিএনই উইথ ওয়ার্ড প্রাউস? না, এটা আরেকটা অপশন বললাম আর কি, মিডফিল্ড। এখন টিআরনিতে এখনো যায় না প্রণয় ভাই। মিডফিল্ডের অপশন, হ্যাঁ। ট্রেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার মনে হয় যে আমরা অলরেডি রবার্টসের নাম অনেকবার বলতেছি, ডাবল গেম উইক আছে, সো ওইটাকে টার্গেট করা যেতে পারে। রবার্টস কোন রবার্টস? ওকে, বার্নলি। রাইট, গট ইট। নো, আমার ভাই কানে সমস্যা আছে, ঠিক আছে? আই হিয়ার অনলি হোয়াট আই ওয়ান্ট টু হিয়ার। এটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? দ্যাটস দ্য প্রবলেম, হ্যাঁ, অফ কোর্স। Right. Okay. So Hamim Nahin is asking, Saif, Hamim, thank you so much again. Nine. Do you think that Livramento will now be back after his injury? Double up with TA, Robo, or Cancelo Laporte? Dilemma with attacking returns and CS points, clean sheet points. Yeah. So the question is rather simple, actually. Livramento, you think is back, like permanent in his team? আর তার ডাবল আপ আছে উইথ টিএ এন্ড ক্যান্সেলো রবো, মানে সে করতে যাচ্ছে আর কি এটা, কারণ তার ডাইলেমা হলো অ্যাটাকিং রিটার্ন আর ক্লিন শিট পয়েন্টস, এই দুইটা সে পাচ্ছে না। লিভারপুল বহুদিন পর আসলে ব্যাক করছে, বাট সমস্যা হচ্ছে যে ওর অ্যাবসেন্সে রোমান পেরোর ওর টিমে একটা স্থান করে নিচ্ছে। তো সাউথহ্যাম্পটন হ্যাজ বিন প্লেইং ওয়েল ফর দ্য লাস্ট 8 or 9 games consecutively. They have lost only once in that game, in that period. So I think Livramento will rotate because he's only been back after a long layoff, so he will be eased in. I think he might be benched in the odd game, so there's that. I think all KWP has been playing really well. He will be, that's Kyle Walker-Peters, so I think he will be pretty safe for now, and Perod and Livramento will be rotating. And if you want to double up with TA Robo or Cancelo Laporte, I would definitely go for TA Robo because they have their rest. So I think they will not be rotated in any of the league games because due to the defeat of Man City in the hands of Tottenham, Liverpool now has the league in their own hands. If they win all of the remaining games, they will definitely be the champions. So I don't think Klopp will risk it. So the TA Robo double up is much better. And also Man City, if you just go and you take the opinions of the Man City fan base, they are pretty disappointed with how how Laporte has been performing. So I think there might be a time that Diaz Stones center back partnership is back. So Laporte time in the Man City 11 might be limited. So definitely I would say go for TA Robo and keep Cancelo. Keep these three and just pick 2 other defenders and
set your team like that. Right. Okay. So let's do one thing. There is a very important question coming again, and this guy has been asking all the very important questions. Yeah, I know him as the Robertson guy, so that's an introduction to him. The guy who made us a couple of weeks back made a Robertson suggestion, and then it kind of opened my whole thinking process, and I jumped onto Robertson after that. And since then, it has been all wonderful. ঠিক আছে? Ashfaq was telling me like, "Bhai, আপনি কি করতেছেন? Trent Alexander-Arnold and Robertson দুজনকে নিছেন." I was like, "I know what I'm doing." But anyway, he's the guy who suggested it, so credit to him. And he's asking again a very important question. So just that everybody doesn't know who this guy is, it's none other than Asif Ahmed Anik. Good to see you, brother. Thank you so much again. And you are talking about me or Roberts in free hit team. Now, since you talk about free hit team, and there has already been a couple of questions about free hit teams, let me just take this opportunity to bring the free hit team up. Yeah. So I think then I can ask Pranay to take it over and then just quickly share this. So this is our free hit team that we have kind of drafted. And based on strategy A and B, যেটা আমরা চিপ strategy আগেই দেখাইছি আর কি, so A and B, and then let's have a look as to how an ideal free hit team or a strong free hit team looks like this game week. Yeah, so comments and questions more than welcome, guys. So yeah, at the backline we see it's Foster and Pope, and at the backline we see Laporte and Cancelo, followed by Livramento, and then it's Roberts, and then it's Tsimikas as the bench holder, basically জায়গা occupy করার জন্য, just to make sure we have the team. And Tsimikas is the lowest owned by the cheapest player, 3.7 million. So তাকে নিলে ultimately you have a lot of funds free. Then you have in the midfield it's Son, you have Mahrez, you have Fernandez, you have Sancho, and you have Moder. And in the front you have Kane, you have Broja, and you have Weghorst. So that's how we have drafted. So any comments on that, Pranay? I'll start with you. And also please answer the question that he's asking, me or Roberts in free hit team. ওকে, সো ফার্স্ট যদি কোশ্চেনের অ্যান্সার করি, দেন আমাদের সাজেশন হচ্ছে কি রবার্টস কে প্রায়োরিটাইজ করা হচ্ছে রাদার দেন মি। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মি এর থেকে রবার্টস এর প্রসপেক্টটা ভালো হবে নেক্সট গেম, মানে নেক্সট যেহেতু ডাবল গেম উইক আছে, ওই গেম উইকে মি এর থেকে রবার্টস কে রাখাটা বেটার হবে আমার কাছে মনে হয়। আই উড গো ফর রবার্টস। Saif, what's your answer to this one first, and then I'll remove this answer so that everybody can see the free hit team properly. আমিও প্রণবের সাথে এগ্রি করি, রবার্টস ইজ দ্য better prospect for this game week, I think, because he is playing wing back and he has been pretty attacking so far, and he already has an assist this game week. So I think he will keep on attacking, and he will be more likely to be delivering attacking returns than me. So I would say Roberts ahead of me. Right. Okay. So Pranay, any questions on the free hit team? I don't think so. Pranay is there. Saif? আমার একটা কোশ্চেন আছে এখানে। ওয়াটফোর্ড রয় হডসন আসার পরে কিন্তু ডিফেন্সিভলি খুবই সলিড হয়ে গেছে, তো এখানে ডাবল ম্যান ইউনাইটেড মিডফিল্ড আমি একটু এখানে I have doubt about that. So right, it's a good point. It's a good point. The only thing what we're trying to do, what Parvez and I tried to do, and I'll tell you why, what we tried to do here, is that Sancho has been on form, and I think he's been the best Manchester United player so far. And I think for a while, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি is like, if Manchester United এখন যদি fixture ভালো থাকতো, I would have definitely kicked out Bruno, and I would have actually jumped onto Sancho. That's me, who's a risk taker and who kind of takes all this kind of risk. So I think Sancho is very critical. So because this is a free hit team, you can always take that chance. The thing is, from the zonal weakness point of view, এখন পর্যন্ত at least যেটা দেখা গেছে আর কি, I don't know, that data will change, of course, এই রাতে আরেকটা খেলার পরে the data will change, but এখন পর্যন্ত যেটা দেখা গেছে যে like Watford is slightly leaky from the right hand side, যেদিক দিয়ে ultimately সে খেলবে আর কি, Sancho. So that's why. But Bruno being Bruno, I mean, he's delivering. ঠিক আছে, তাকে নিয়ে অনেক questions ছিল, অনেক comments ছিল, আর অনেকের টিমে অনেকে Bruno রেখেও দিছে এখনো, so we didn't want to kick him out. Personally, I have Bruno myself, so I'm not kicking him out either this game week. So I think Bruno is kind of very important. ঠিক আছে, that's the thing. So that's the reason why we are doubling up on Manchester United.
not because of Watford defense, but I think if there are goals coming, there are 3 players. I think 2 of them are already mentioned. The other one would probably be Cristiano Ronaldo. I don't see goals coming from anyone else from Manchester United team anymore. Pranay, No, there is a what's very your good comment on it? prospect of Fred. You should Right. Okay. you should not. Why? আমি বুঝলাম না, মানে ফ্রেড কে নিয়ে কি প্রবলেম? ফ্রেড কিন্তু অনেকগুলো গোল স্কোর করছে, তাই না? Yeah, but the thing is that Fred is moving up and down. He's basically a defensive midfielder, and I still don't see him like ওই ভবিষ্যতে একদিন পয়েন্ট নেবেন. This is a free hit team, and I don't think so. Fred really applies in this No, position. actually, I was just joking. আমার কাছে I মনে know, হয় I যে know, I get it. রোনালদোকে স্কিপ করাটাও বেটার হবে, কারণ কেইনের যে ধরনের ফর্ম আছে, রোনালদোকে মানে দুইজনকে তো আসলে অ্যাকোমোডেট করাটা ডিফিকাল্ট। কেইন এবং রোনালদো দুজনকেই অ্যাকোমোডেট করাটা খুবই ডিফিকাল্ট, বাট আমার কাছে মনে হয় যে কেইন যেহেতু আছে সেহেতু রোনালদোকে স্কিপ করে ফার্নান্দেজ যাওয়াটা বেটার। আর স্যানচো লাস্ট 3টা গেম উইকে ভালো পয়েন্টস রিটার্ন করছে এবং নেক্সট গেম উইকেও আসলে ভালো পয়েন্টস রিটার্ন করার চান্সেস আছে। আর আমি হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটা মানে এখানে সাজেস্ট করবো যে মাহরেজের জায়গায় আসলে স্টার্লিং কে নেওয়ার জন্য। জাস্ট এই একটাই হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে চেঞ্জেস থাকবে। টাকা হবে না, এটা হবে না, কারণ there is too much budget. আমি বলি ওকে ওকে না, এটা এই টিমটা বানানো হয়েছে কিন্তু হলো বেসিক্যালি এই টিমটা বানানো হয়েছিল 103 মিলিয়ন দিয়ে, ঠিক আছে? So that's the budget limit. If you can have a 103 million budget, you can afford this team. If you cannot, ঠিক আছে, if below that, then you cannot do it. You cannot even make this team. So এটা দিয়ে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে হলো মডারের জায়গায় বেসিক্যালি আমরা ওখানে ইয়াকে ঢুকানোর চেষ্টা করছিলাম, আমরা সরি মাহারেজের জায়গায় আমরা ইয়াকে ঢুকানোর স্টার্লিংকে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, বাট দেন ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট, কারণ তাহলে আমাদের 2টা প্লেয়ার শর্ট হয়ে যাচ্ছে আর কি। আমাদের ওই 0.4 না 0.6 মিলিয়ন কমে যাচ্ছিল আর কি। সো ইট ওয়াজ নট পসিবল। ওকে শিওর। হ্যাঁ, বাট কেউ যদি স্টার্লিং মানে মাহারেজকে বাদ দিয়ে আর সানচোকে যদি রিস্ক না নিতে চায়, then Sterling is definitely a very good option আর কি। So I agree, I am not disagreeing with you, Pranay. It's just that আমরা এখানে সানচোকে এখানে বাজেটের কনসিডারেশন তো একটা বড় বিষয় থাকবে। এক্স্যাক্টলি, আর এখানে সানচোকে আমরা একটা ফ্রি হিটে একটা রিস্ক নিছি আর কি। It's a punt, হ্যাঁ, just like what Saif did with his original team taking Luis Diaz, we are doing it with Sancho right now. So এখানে যদি কেউ সানচোকে ওই মনে করে ভাই বাদ দেন না, সানচোরে নিয়ে কি করুম, ঠিক আছে, ওই ধরনের মেন্টালিটি থাকলে আই থিঙ্ক ইউ ক্যান লোয়ার সানচো এন্ড গো উইথ মাহারেজকে আপগ্রেড করে ওখানে স্টার্লিং নেওয়া যেতে পারে। আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি গুড অপশন। আমি এখানে আরেকটা প্লেয়ার সাজেস্ট করব পান্ট হিসেবে। যেহেতু Leeds have been leaking goals right and left, so I would triple up on Tottenham attack and I would suggest Kulusevski. Brilliant. Now here is the thing. So পারভেজ আমাকে বলতেছিল খেলার মধ্যে, মানে আমরা যখন এই টিমটা বানাচ্ছিলাম আমি আর পারভেজ, তো পারভেজ আমাকে বলছিল why can't we afford মডারের জায়গায় আমরা এখানে কুলশেভস্কি নেই। We were talking about it. We tried to fit in, but then the budget exceeded and we were like না এটা করা যাবে না। মানুষকে দেখাবো ঠিক আছে, আমরা বাজেট দেখাইলাম না, ঠিক আছে, বলে দিলাম ভাই এগুলা করতে পারেন, দেন মানুষ হচ্ছে লাইক ভাই আমরা টিম বানাইতে যাই তো আপনার জিনিসের সাথে আমার জিনিস মেলে না, ঠিক আছে। So just to be making sure that it's fair, it's possible. 103 মিলিয়ন থাকলে দিস ইজ পসিবল, হলে কিন্তু এটা পসিবল মডারের জায়গায়। হ্যাঁ রাইট, অনেকের ক্ষেত্রে পসিবল হতে পারে যারা হচ্ছে গিয়ে আসলে অনেক আগে থেকে প্লেয়ার জমায় মানে ব্যালেন্সটা বাড়ায় রাখছে, তাদের ক্ষেত্রে হয়তো সম্ভব হতে পারে। হ্যাঁ, পারভেজের ক্ষেত্রে যেমন এর চেয়ে আরো ভালো, পারভেজের ক্ষেত্রে যেমন স্টার্লিং হচ্ছে আবার কুলশেভস্কি হচ্ছে, ঠিক আছে। পারভেজের ক্ষেত্রে টিম ভ্যালু একটা বড় একটা করবে, এফেক্ট করবে এখানে। তার 107 মিলিয়ন আছে, সো উইচ ইজ আ হিউজ বাজেট, ঠিক আছে। সো 107 মিলিয়ন দিয়ে সে মাহারেজের জায়গায় স্টার্লিং নিতে পারতেছিল আর মডারের জায়গায় সে সুন্দরভাবে কুলশেভস্কি নিতে পারে। বাট আমরা ওই 103টাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাভারেজ বাজেট রেখে we kind of made it. So yeah, any further questions on that, or otherwise we move to the next section? না, আমার কথা মনে হয় যে মুভ করাটা বেটার হবে, কারণ অবভিয়াস টেমপ্লেট টিম বলতে গেলে এটাই থাকবে। তো 3টা হচ্ছে গিয়ে বার্নলি, 3টা সিটি, 2টা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, 2টা সাউথহ্যাম্পটন, 2টা টটেনহাম। সো বেসিক্যালি এরকমই থাকবে আমার মনে হয় টিম। Right, 19-20 থাকতে পারে আসলে। Right, okay, thanks guys. So that brings our free hit teams conclusion discussion. So next, moving on to the questions, of course, and look who's back, Muneen.
Munim, good to see you. We just discussed about Livramento, by the way. Munim was the guy who suggested Livramento back in Game Week 1, or before Game Week 1, actually. But anyway, bye, assalamu alaikum. How are you guys? We are all fine. Question, what happened to Tarkowski? I think he had COVID. He had COVID, brother, and that's why he didn't play. Most likely he's likely to play this game week, but if not, he's definitely playing the next game week, so don't worry about it. Yeah, so চিন্তা হওয়ার কিছু নাই, এই গেমটাও খেলতে পারে, না খেলে সে ডেফিনেটলি 27-এ খেলবে আর কি. So that's that. Right. Okay, and then comes question from Mohammad Tanvir Latif. Thank you so much, Bhaiya, for the question. Good to see you, brother. And Saif, Again, big questions. big question goes to Saif always, the man in form. Saif, what do you think about this? KDB, Bowen, Robo, Tierney, Odegaard, to Son, Sterling, Ward-Prowse, Eth-Nouri, Livra. I have 6 pool plus 6 million plus, I think. Arsenal and Liverpool মিলে 6টা প্লেয়ার। হ্যাঁ, আর্সেনাল এবং লিভারপুল মিলে plus Arsenal. Okay. Now I got it. Okay. So difficult to put out a team. Planning for BB in 28. Is it a good wildcard to play? Pretty tricky question. আমি পার্সোনালি এই গেম উইকে ওয়াইল্ড কার্ড খেলাটা প্রিফার করি না, কারণ এই গেম উইকে যেসব প্লেয়ার আপনি নিতে চাবেন তাদের বেশিরভাগই হয়তো রাখতে চাবেন না, এবং আপনি ওয়াইল্ড কার্ড খেলে দেখেন আপনি বার্নলি প্লেয়ার একটাও নিচ্ছেন না। বাট আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট 2 বার্নলি প্লেয়ার্স এই গেম উইকে মাস্ট, যেহেতু একমাত্র টিম এসে ডাবল খেলতেছে, তো 2 দিলেও 4 পয়েন্ট, যেটা অনেকেই একটা এসএস দিয়েও পায় না। সো যদি আপনি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেই চান, কেডিবি, বাওয়েন, রোবো, টিয়ার্নি, ওডেগার্ড, সন, স্টার্লিং, জেডব্লিউপি, আইটনুরি, লিভরা। সো এখানে সন, জেডব্লিউপি, আইটনুরি, লিভরা, আই থিঙ্ক এদের সবারই মনে হয় ডাবল আছে 28-এ, সো এটা বিবিতে হেল্প করবে। বাট যদি আপনি বিবি খেলতে চান, স্টার্লিং ইজ এ রিস্কি চয়েস বিকজ হি মাইট প্লে, মাইট নট প্লে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ম্যাক্সিমাইজ বিবি, আই উড সে কার নেওয়া যেতে পারে। You can keep Sterling this game week and you can change him for a double game week player for game week 28. So আপনার টিমটা দেখতে পেলে ভালোই তো, বাট if you want to play wild card, the picks are good. You may go ahead and you can plan your BB in 28, but I personally don't prefer playing wild card or free hit this game week, but to each their own. I think if you are planning a wild card, these are good moves. But KDB to Sterling, I think if it's only for fun purpose, you can move on KDB and get Sterling. But if you can keep KDB, I think you can, because KDB is a better prospect and KDB is more likely to play both the game weeks 27 and 28 rather than Sterling. So I would say keep all the transfers are okay, but if you can keep KDB ahead of Sterling, do that. But you are not, if you are short of fund, then bring in Sterling for KDB. Right. Okay. I wouldn't play wildcard this game week. I would rather play wildcard next game week. I would rather, আমি যেমনি হইতাম, আমি এই গেম উইকে হয় ফ্রি হিট খেলে বা কোনো মতো একটা জোড়াতালি দিয়ে, ঠিক আছে, একটা টিম মানে আমি এই গেম উইকে খেলতাম। I would rather go play, তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট 28-29টাকে খুব সুন্দরভাবে এবং 30টাকে আমি খুব সুন্দরভাবে টার্গেট করতে পারতাম, এবং এরপরে আমি আলটিমেটলি এর মধ্যে আমি ট্রান্সফার আউট করে 31, 32, 33 আলটিমেটলি আমরা কভার করতে পারতাম। সো ভাই প্ল্যান করতেছে নেক্সট গেম উইকে বেঞ্চ বুস্ট খেলবে, তো এই গেম উইকে ওয়াইল্ড কার্ড রাখতে হবে। হ্যাঁ, বাট আমার কথা হচ্ছে যে তাহলে যদি সেটাই হয়ে যায় যে বেঞ্চ বুস্ট খেলার জন্য যদি 28 হয়ে থাকে, is this 20 game week 28 a very good game week for bench boost? What do you think, Saif? I don't think so, but ভাইয়ের প্ল্যান যদি থাকে এবং ভাইয়ের টিম যদি এভাবে সেট আপ করা থাকে, হ্যাঁ, that's also another thing. Yeah, ওইটাই কথা। That's true. No, that's true. If it is set up accordingly, then we shouldn't suggest anything else. But by যদি না সেট আপ করে থাকে, তাহলে don't try to force it আর কি। হ্যাঁ, these things kind of naturally takes shape, ঠিক আছে, এটাই হলো মেইন সাজেশন। ফোর্স করে না আর কি, যে না আমাকে এই গেমে 28 আমাকে বেঞ্চ বুস্ট খেলতেই হবে এবং এটার জন্য আমার এখন যা করা লাগবে আমি তাই করবো, ঠিক আছে।
ডোন্ট ফোর্স ইট লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? বাট যদি দেখতেছেন যে হয়েই যাচ্ছে, মোটামুটি হয়েই গেছে, and you think it is good idea, then go ahead, bhai. Go ahead. Right. Okay. The next question comes from Hamimul Nahin, Amit Hassan bhai. Oh no, it's not question. Sorry, it's a comment. আগে আগে খেলে ওয়াইল্ড কার্ড খেলে বিপদে পড়ছি আর কি, ঠিক আছে? Hamimul Nahin, we discussed this. I remember তুমি 25 গেমিকে you are planning to play the wild card and you mentioned it in Gamic 24. আর আমরা তোমাকে বলতেছিলাম ভাই don't do it. Don't do it. বড় ঝড় আসতেছে. But you played. And now you are saying you are in trouble. So he's also suggesting to Amit, if you're listening, he's saying don't play the wild card. So yeah, but Nahin, don't worry about it. I'm sure you'll recover. Yeah, don't worry. Don't lose heart. Like I say, FPL, you should never lose heart. FPL keeps shifting, so don't worry about it. Right. He follows up with a big question then, and this time it goes to Pranay. This time it goes to Pranay. Right. Foster, Cancelo, Laporte, Aitnuri, Sterling, Bowen, Coutinho, Ramsey, Weghorst, Broja, Mope. I have these 11 players available for Gamic 27. Hold FT. How many points you could expect from this? Pranay? ওকে, পয়েন্টের বিষয়টা আসলে ডিফিকাল্ট, কত পয়েন্ট আর কি স্কোর করতে পারে, বাট এটা খুবই ডিসেন্ট টিম। 11টা হচ্ছে গিয়ে প্লেইং প্লেয়ার এবং ওয়েগহোস্ট আছে, তার মানে হচ্ছে গিয়ে 12টা ম্যাচ খেলবে। 12টা ম্যাচ খেলার মতো, মানে 12টা ম্যাচের প্লেয়ার হচ্ছে গিয়ে কভার করতেছে। এখানে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে 27-এর জন্য বার্নলির একটা প্লেয়ারকে যদি অ্যাড করা যায়, রবার্টস অথবা পোপ, তাহলে হচ্ছে গিয়ে 13টা ইজিলি হচ্ছে গিয়ে 13টা স্ট্রিকচার হচ্ছে গিয়ে কভার করতে পারবে। তো এটা কিন্তু ভালো ডিসেন্ট টিম হবে। এন্ড দেন এখানে কুটিনো আছে, বওয়েন আছে, স্টার্লিং আছে, ক্যান্সেলো আছে, লাপোর্ট আছে। সো ম্যানচেস্টারের অ্যাসেট নাই কোনো, অথবা টটেনহ্যামের অ্যাসেট নাই। এই দুইটা একটু হচ্ছে গিয়ে ডিফিকাল্ট হইতে পারে আর কি কভার আপ করার জন্য, কেননা যারা ফ্রি হিট খেলবে তাদের ম্যানচেস্টার এবং হচ্ছে গিয়ে টটেনহ্যামের প্লেয়ার থাকবে। সিটির প্লেয়ার এখানে যথেষ্ট আছে, সিটির ব্যাকআপটা এখানে আছে, বাট ওই দুইটা প্রবলেম হইতে পারে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে। এছাড়া টিম খুবই ডিসেন্ট। সো দুইটা ট্রান্সফার যদি করা যায়, সামহাও পোপকে আনা যেতে পারে, দেন হচ্ছে গিয়ে ফার্নান্দেজকে অ্যাড করা যেতে পারে, ফার্নান্দেজ আর সন, এই দুজনকে অ্যাড করা যেতে পারে। তো এটা হলে আমার মনে হয় যে 27 গেম উইক ফ্রি হিট ছাড়া হচ্ছে গিয়ে চালায় দেওয়া যাবে। বাট এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে দুইটা ট্রান্সফারের মধ্যে বা -8 এর মধ্যে লিমিট রাখার জন্য। এই টিম আনতে যায় আবার -12 কে যদি হচ্ছে গিয়ে এই গেম উইকে যায়, তাহলে হয়তো ডিফিকাল্ট হবে। রাইট। সো আমি সাজেস্ট করবো -8 এর মধ্যে যদি এটা কভার করা যায়, ডোন্ট প্লে ফ্রি হিট। আর যদি না হয় একান্তই, তাহলে গো ফর free hit and then you can follow our template as well. He's not talking about free hit. He's talking about free transfer. Oh, sorry, free transfer. Hold free transfer. হ্যাঁ। Okay, আরো ট্রিকি কোশ্চেন আমার কাছে মনে হয় যে মানে ফ্রি ট্রান্সফারটাই সে হচ্ছে কি রেখে যেতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, যাতে সে 28 গিয়ে কত মুভ নিতে পারবে। ওকে, সো 11 প্লেয়ার আছে, প্রিটি ডিসেন্ট। যদি হচ্ছে গিয়ে এভারেজ একটা পয়েন্ট আশা করা যায় যে ওকে, আমি 50 থেকে 55 এর বেশি আসলে আশা করতেছি না। এখানে আমি 3টা সিটি প্লেয়ার, এটাই হচ্ছে গিয়ে আমার সবচেয়ে বড় মানে অ্যাসেট, এন্ড দেন ওয়েগহোস্ট এন্ড ব্রোজা। কারণ ব্রোজার হচ্ছে গিয়ে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ফিকচারের কারণে বলতেছি এবং ফর্মের কারণে বলতেছি। হয়তো মানে নরউইচ হচ্ছে গিয়ে এখন যে ধরনের ডিসপ্লে দেখাচ্ছে, তাদের ক্লিন শিট রাখতে পারবে না, আবার হচ্ছে গিয়ে হয়তো গোল স্কোর করবে বাট গোল খাবে। তো ওখানে ব্রজার পাসপেক্ট থাকতে পারে। এন্ড দেন ওয়েগহোস্টের হচ্ছে কি 2টা গেম উইক আছে, সো ওইখানে একটা ভালো চান্স আছে অ্যাটলিস্ট 10 পয়েন্ট বা 8+ পয়েন্ট পাওয়ার। ক্যান্সেলো, লাপোর্ট এবং স্টার্লিং এখান থেকে অ্যাটলিস্ট 20 পয়েন্টস পাওয়ার মানে সমূহ সম্ভাবনা আছে। তো এটা ওরা দেওয়ার কোনো বিষয়ই না। তো 50 থেকে 55 আমার মনে হয় যে খুব ভালো করলে 55 আর খুব খারাপ করলে 40 নিচে যাবে না, 40 নিচে যাবে না, এটুকু শিওর। Right. I'll Hamimul Nahin, if you have a pen and paper right now, or if you have a mobile or whatever you have, take a note of this number of points. I'll tell you. Foster 3 with a 1 save point. ঠিক আছে? Cancelo clean sheet plus 1 bonus. Laporte clean sheet plus bonus. Aitnuri no clean sheet, so that's gone. Sterling with a goal, probably with an assist as well, because he has a goal and assist chances. Bowen with nothing.
Coutinho has a chance of scoring, so that's another 7-8 points. Ramsey probably with a 3 points thing. Weghorst, as Pranay said, will probably give you 8 to 9 points. Broja is likely to give you another 6 points, and Mope is to disappoint you and give you 2 points. That's 52 points. I know the clean sheet. Oh, who is the captain? Who is the captain? I think it will be more. I would go with Sterling captain here, and vice captain is Cancelo. Then 57 points. Yeah. I know যদি ক্লিন শিট না রাখে তাহলে তো বোয়েনের রিটার্ন মাস্ট ওয়েস্ট হ্যাম কিছু একটা করবে আর বোয়েন কিছু করবে না এটা তো বলা যায় না I somehow feel Lanzini Fornal এরা কিন্তু weird games এ গোল করে আর কি ঠিক আছে that's my thinking I just don't want Bowen to score আসলে আমার টিমে নাই তো so I don't want Bowen to score that's why I said so that's a bit of biasness আর কি yeah Bowen is becoming a differential because people are transferring him out yeah no it is actually কারণ সে ছাড়া আসলে আর কেউ নাই আর কি but anyway let's go to the next question Nuruzaman Zayed good to see you brother I hope you're still having a tremendous season and I hope you are flying high কারণ লাস্ট শুনছিলাম 5,000-এর ভিতরে ঢুকছিলেন সো আই হোপ ইউ আর নাও ইন 1,000 হ্যাঁ সো আজকে কোনো প্রশ্ন করব না আবেগের বসে কালকেই হিট সহ চেঞ্জ করে ফেলছি ওকে সো দ্যাটস অল হি সেড আজকে কোনো কোশ্চেনস নাই ওকে না আবেগ ইজ গুড ইমোশন ইজ গুড ইয়া দ্যাটস হোয়াট মেক্স আস হিউম্যান ঠিক আছে দ্যাটস হোয়াট মেক্স আস হিউম্যান ঠিক আছে এনিওয়ে So Tanvir Latif bhai is following up with another question. 2 দিন আগে চেঞ্জ করে ফেলেছিলাম প্রায় এই লাভের জন্য ওয়েট করেছিলাম এর মধ্যে দুইজনের প্রাইস বেড়ে গেছে দ্যাটস হোয়াট হি সেজ ইয়া আমারও এখন আমি অ্যাজ আই সেড আমি সালাকে বের করে সনকে নিব বাট সনের আজকে দাম বাড়ছে ঠিক আছে আমি তারপরে আবার ওয়েঘস্টকে নিব বাট ওয়েঘস্টের দাম বাড়তেছে সো আই ডোন্ট থিংক সো তারপর আমার টাকা আছে সো আই উইল স্টিল ম্যানেজ জাস্ট প্রফিটটা হলো না আর কি দ্যাটস দ্য থিং বাট এনিওয়ে দিস থিংস হ্যাপেন ভাই ইটস বেটার টু প্লে সেফ রাদার দেন টু বি সরি অ্যাবাউট ইট আর কি ঠিক আছে সো Aminu 9 says ESR or Martinelli who's gonna permanent I think this one goes to Saif I think আমরা লাস্ট কয়েকটা গেম উইকে যা দেখছি Martinelli whenever he is available he has been playing and ESR no matter how many goals he is scoring he is permanently being benched this game week he is only picked because Martinelli was unavailable so I think Martinelli will go straight back into the team because for some reason I think ESR is not preferred by Arteta he is warming the bench and I think he will continue warming the bench and coming on for 20 or 30 minutes at the end right so there is another thing that I wanted to bring up before I go into the next question, and that is we've been talking about Son and Kane, Son and Kane, and I think Son and Kane is playing with Leeds. And the thing is, with Leeds doing badly, I think it's kind of put. অনেকে যারা ফ্রি হিট খেলতেছে তারা দুজনকেই নিচ্ছে বাট যারা আমার মতো ফ্রি হিট খেলছে না where should we go? Should we go with Son or should we go with Kane? Now, to do that, we have done a comparison between Son and Kane, and Saif will just quickly discuss this, and then we will go back to the questions again, yeah? So, Saif, can I ask you to quickly discuss this, and then over to the questions again after that? So, here it is, Saif. Over to you, Son and Kane. We can see, first of all, we can see that both Son and Kane are now owned by less than 20% of the total FPL players. Kane is only owned by 12% so far, and Son is only owned by 18% so far. But they will be in 100% of the free hit teams, and almost I think 20 to 30% of active managers will be playing free hit this game week. So they will be in lots of teams this game week. So going without at least one of them will be a major disadvantage this game week. So that's why the comparison comes in. We can see from the form perspective, Kane has been scoring goals a lot, and Son is taking the role of the assist maker. He has also been on set pieces, so he is more in creative roles. So in the last couple of game weeks, we have seen, and this has been backed up by the expected goals. Kane expected goal is at around 4 times higher than Son's, and also Kane's expected assists are also good. So if we go on form, Kane is definitely the better pick on form and on expected goals and assists. And Kane is also on penalties, so he will likely to be scoring more and
his assist potential is similar to Son. So on paper, I think Kane is the better pick. But one thing I'd like to suggest is that most of our teams are structured that way that if you don't have Ronaldo, it's pretty tough to go and get Kane, because most of us have 3 budget forwards, so it is very difficult to move on to Kane. But it's pretty easy to go for Son, as Nadim Bhai Nadim Bhai has devised a plan that you can easily shift Salah out for Son and then bring Salah back after this game week. But you cannot do the same for Kane unless you have Ronaldo. So it's all team dependent. But if you can get to Kane with 1 FT, I think you should prefer Kane over Son, because midfield options are pretty much lots of midfield options are there so far in this season, and lots of midfield positions are pretty valuable for us. But the forward players are not scoring so much, because Dennis is the second highest forward, but Dennis is one I think all of us will be moving out from our team. So if you can get an informed forward like Kane, do that. But if you cannot get to Kane without a hit, Son is a pretty good replacement. So that's that. So I think if you can get to Kane with a free transfer, then go for Kane. If you can't, then go for Son. And if you can fit both of them in, that's a bonus. Right, Saif, thank you so much for that. And let me just bring the questions back again. And I will do one thing. Sorry, my internet is giving a little bit of trouble. Plus, I'm trying to do something here, and I can't seem to figure out the complicacy with what do you call it? The internet. Yeah. Okay. So here is the next question. Question comes from Hamim Nain. ASM to buy. Game week 27 opponent is Brentford and consecutive 2 game weeks, or any other suggestion from Magpies? Saif, I'll ask you this question. By ASM last game week খেলা নাই, so we don't know his fitness status. So let's wait for some sort of update before bringing him in, because we don't know if he's injured, or I think he's injured. He does not have COVID, so we don't know if he's fit or not. So let's wait for press conference from Eddie Howe before bringing him in. And if he's out, and if you want to bring in a Magpie, I think Ryan Fraser is a good option, because he has been playing regularly and he has regained some sort of form. So he can be a good differential for the next 2 game weeks. Right. Okay. Right. Okay. Next question to you, Pranay. This is a question comes from Tamid Hossain Shakil. Tamid Hossain Shakil, bhai, thank you so much for the question, and good to see you, brother. Will Dallo play in 27? Pranay. লাস্ট গেম উইকেটটা আমি ঠিক মানে রিকল করতে পারতেছি না। লাস্ট গেম উইকে কি খেলছিল? ওয়ান বিসাকে খেলছে না, ওয়ান বিসাকে খেলছে। ওকে, দেন আমার মনে হয় যে একটু ওয়ারি বিষয় থাকতে পারে, বাট আমার মনে হয় ওয়ান বিসাকা খেলতে পারে যদি এমন কোনো মানে কনসার্ন না থাকে। ওয়ান বিসাকা খেলার চান্সেস বেশি আমার কাছে মনে হয়। বাট আমার মনে হয় ডালোট ইজ দ্য ফার্স্ট চয়েস। ওয়ান বিসাকা জাস্ট অনেকদিন খেলা নেই দেখে চান্স দেওয়া হয়েছিল, বাট they considered 2 in 2 minutes, so I think their defensive performance was not good, so I think Dalot will come back করবে আমার তাই মনে হয়। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফ্যান্সদের নাদিম ভাই ভালো বলতে পারো, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফ্যান্সদের পক্ষে আমি মানে যেটা আমি দেখতেছি যে দে প্রিফার ডালট ওভার ওয়ান বিসাকা, বিকজ হি ইজ মোর ডিফেন্সিভলি সলিড and he is also much more composed going forward. বাট স্টিল মানে যদি ক্লিন শিটের কথা বলি, ক্লিন শিট তো কোনো প্লেয়ারই আসলে রাখতে পারতেছে না। ম্যানচেস্টারের হচ্ছে ক্লিন শিটের এই প্রবলেমটা থাকতেছে। এট দ্য এন্ড দেখা যাচ্ছে যে একটা গোল সামহাও কনসিড করতেছে, সো এটা একটা কনসিস্টেন্ট প্রবলেমে যাচ্ছে। Right, I think Dallo is first choice, to be honest. Dallo is first choice, but how nailed he is, that's a difficult thing. ঠিক আছে, but I think আমার মনে হয় যেটা এটা বোঝার জন্য আসলে ট্যাকটিক্যালি একটু চিন্তা করতে হবে, and most of us don't understand football from a very tactical point of view. So if you understand that, just এতটুকুই বলতে পারি, strong attacking team হলে most likely Wan-Bissaka, weak attacking team হলে it will be Dallo, but Dallo is more or less the first choice, কারণ Leeds is likely to score, এটা অলরেডি জানতো সবাই। লিডস যাই হোক না কেন অ্যাটাক করবেই তারা,
doesn't matter if it's City or it's Liverpool, they will attack. So এই জন্য আমার মনে হয় 1-2 কে খেলানো হয়েছিল, প্লাস ডালো ওয়াজ প্লেইং কনসিস্টেন্টলি, সো একটা সুযোগ পাইছিল, এই জন্য তাকে বসায় দেওয়া হয়েছে। বাট আই থিঙ্ক ডালো ইজ দ্য ফার্স্ট চয়েস, ডেফিনেটলি দ্য ফার্স্ট চয়েস, বাট 1-2 বাট কবে খেলবে না খেলবে ভাই, দ্যাটস আ হোল ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট। এই কারণেই যে ইটস কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট। সো if you have Dallo, play him this game week. That's what I would suggest. Yeah. Okay. Right. Pranay, before I go into the next question, I think there is something I want to share. And can you see this? এতক্ষণ ধরে এটা খুঁজে পাইছিস? পুলিশ কেন কর অন্তত। Yeah, I'm trying. Okay, I'm trying those. Sorry. Thank you. Happy birthday, bhai. Thank Happy you. birthday, Pranay. I wanted to wish you long time back, but I wanted to keep it as a surprise. But I'm very much surprised. 26 মিনিট ধরে ট্রাই করতে ভাই। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করতেছিলাম, বাট কোয়েশ্চেনের ভাগে তারপরে এই যে কি বলে কন্টেন্ট আনা, তারপরে মানুষের সাথে উত্তর করা, ঠিক আছে, আই ওয়াজ স্ট্রাগলিং টু ডু ইট, বাট আমি এবার চিন্তা করছি যে ওকে সাইফকে দিয়ে দেই, দেন আই উইল ওয়ার্ক অন দিস এন্ড আই উইল ট্রাই টু ব্রিং দিস আপ। বাট এনিওয়ে, Pranay, thank you so much and happy birthday, Pranay. Happy birthday. By the way, all the fans watching right now, if you don't know, it's Pranay's birthday, and yeah, good to see you, Pranay. Thank you so much. Yeah. Right. Okay. So I'll remove this back and I will go back to the questions again. So Mahmoud Hassan Munim is asking, Mohashen. Oh, okay. He's giving that comment, right? That storm analogy যেটা আমি ঘরের কথা বলছিলাম আর কি, Mohashen, right? Exactly. Thanks, আমরা মনে হয় মোটামুটি 40 মিনিট পিছায় আছি, কারণ আমরা এই ডিসকাশন 40 মিনিট আগে করতেছিলাম। Exactly. No, but এর মধ্যে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে আর আমরা অনেক কিছু কি বলে আমরা অনেক কমেন্টও নিয়ে আসছি, সো উই হ্যাভ গন ইনটু আ লট অফ ডিসকাশন। সো আমাদের কন্টেন্ট প্রায় শেষ, ক্যাপ্টেন্সি শুধু বাকি আছে, তাছাড়া ইটস অনলি দ্য কোয়েশ্চেন নাও উই আর গোইং টু আনসার। সো লেটস কুইকলি রান থ্রু দিস নাও। ইয়া, and it's already 1 hour 33 minutes, so let's quickly go through it. Right. Okay, so Tamil Shakil bhai says, stay with KDB and save my FT or transfer out for Son. Pranay? ফ্রি ট্রান্সফার রাখার জন্য শুধুমাত্র কেডিবি রাখা, আর দেন হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সফার আউট সন। রাইট। ওকে, আমি আসলে কোশ্চেন বুঝতে পারি নাই। স্টে উইথ কেডিবি, সো কেডিবি কে অলরেডি টিমে আছে, and then transfer out Son to save my FT. Keep KDB. So basically তার একটা FT আছে, তার KDB আছে, ঠিক আছে, এখন সে KDB কে বের করে দিবে নাকি KDB কে বের করে সনকে আনবে নাকি FT সেভ করবে? ওকে, I got it. আমার মনে হয় যে কেডিবি এবং সন দুজনকেই রাখা উচিত। একে তো ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক থাকবে, তো লিভারপুল এবং হচ্ছে গিয়ে বিগ গানরা খেলবে না, তো স্টার প্লেয়ার রাখার জন্য সন এবং কেডিবি দুজনকে রাখা যেতে পারে। আর যদি এই দুজনের মধ্যে চয়েস করতে হয়, কেডিবি যেহেতু অলরেডি আছে, আমার মনে হয় যে কেডিবি কে রাখাটা এই গেম উইকের জন্য দরকারি হতে পারে, ফ্রুটফুলও হতে পারে। I think KDB is nailed. Yeah, KDB is not getting benched. He's not getting benched. He's on form. He's not getting benched. So keep KDB, and if you want to take a -4, then if you can transfer some other player, then bring in Son. If you can't, then I think stick to KDB. I mean, Son hurt করবে এই গেমে, I'm thinking. That's my understanding. এই জন্য আমি সনে যাচ্ছি, but I still feel that KDB is also not going to disappoint. কেডিবির পটেনশিয়াল আছে হচ্ছে কি সনের গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য। Right. Okay. FT যদি খেলতে হয়, I would suggest playing FT for transferring out a blank player. Yeah. So there is no need for transferring him out. তামিল শাকিল ভাই, আমি জানি না আপনার টিমে সালা আছে কিনা, বাট আপনি যদি কোয়েশ্চেন শুনে থাকেন, আমরা অলরেডি এই জিনিসটা আমরা কয়েকবার রিপিট করেছি, সো হয়তো আপনি তখন দেখছিলেন না পড। হ্যাঁ, বাট আপনার টিমে যদি সালা থাকে, দেন আই থিঙ্ক ট্রান্সফার আউট সালা এন্ড গেট ইন সন, আর নেক্সট উইকে কেডিবি কে ট্রান্সফার আউট করে ইউ ক্যান গেট ইন সালা, যদি আপনার সালা থেকে থাকে। আর যদি সালা না থেকে থাকে ভাই, দেন স্টে উইথ কেডিবি। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দেয়ার ইজ এনি হার্ম। যদি কেন সন, yeah, but I don't know. Okay, ভাই টিমে সালা আছে, then I think that is the best option. ব্ল্যাঙ্ক প্লেয়ার কে রিমুভ করে আবার পরের গেমে কে নিয়ে আসা।
And Then you have the best of both worlds. গতকালকে করে ফেলছি Right. Okay. সালাহ to Okay. Bruno. Right. So Hamimnu 9 is asking, since I only have 2 FTs and I'm greedy, so should I use those accordingly in game week Free hit. 30? Free hit, yes, not free transfer. টু ফ্রি হিট Yeah, 2 free hit. Yeah. So he wants to use this accordingly in game week 30, 33, 36. Don't have any other chips. Saif? I think it's a pretty decent ploy. You can cover the blank game week with one free hit and then prepare for the bench boost for 36, and then in 33 play another free hit. I think it's a pretty decent plan with the Right. chips he has left. Yeah. Okay. Right. Anupam Devnath, good to see you, brother. Good to see you, and I hope you are watching this show still. অনেকক্ষণ পরে কমেন্ট নিলাম, but you got to understand অনেক comments আসে, সব comments কে answer দিতে হয়. So sorry for the delay in answering your comment as well, and sorry to all the followers who are watching and we are still yet to answer or we have just answered. Sorry for that, but I hope you all understand that আমরা কোনো কিছু বাদ দিই না, and we go into quite a details. As much as we know, we share everything. So Anupam Devnath is asking Pranay, already activated wildcard, give suggestion. Pranay, ওকে, আমরা অলরেডি একটা ফ্রি হিটের মানে ফ্রি হিটের সাজেশন হচ্ছে কি অলরেডি আমরা একটা দেখিয়েছি। ওয়াইল্ড কার্ডের সাজেশনের জন্য আসলে মানে টার্গেট করাটা বেটার হবে আপনি কত গেম উইকের জন্য এটা টার্গেট করতেছেন। সো আই হোপ যে আপনি যদি আজকে খেলেন দেন অ্যাটলিস্ট 32nd গেম উইক পর্যন্ত, 32nd বা 33rd গেম উইক পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে স্কেডিউল গুলি দেখে ডাবল গেম উইক, ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক এভাবে দেখে আপনি হচ্ছে গিয়ে আপনার টিমটা সাজাবেন। তো অবশ্যই কোনো অবস্থাতেই যাতে 9টা প্লেয়ারের কম হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে থাকবে না এরকম একটা সিনারিও রেডি করে নেবেন। আই মিন হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে যাতে এমন কোনো সিচুয়েশন না হয় যে আপনাকে আবার সেকেন্ড কোনো চিপে যেতে হচ্ছে, এই ধরনের একটা ব্যালেন্স রাখার জন্য ট্রাই করবেন। অ্যান্ড দেন এসেনশিয়াল প্লেয়ার যেমন হচ্ছে গিয়ে সালা, রবার্টসন অথবা ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড, ক্যান্সেলো, সন, এই ধরনের কি প্লেয়ার এইটা রাখার চেষ্টা করবেন। দেন ডাবল গেম উইক কে টার্গেট করে অ্যাটলিস্ট 3টা প্লেয়ার রাখার চেষ্টা করবেন, এবং ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে টার্গেট করে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে ম্যাচ আছে এরকম টার্গেট করে 3 থেকে 4টা প্লেয়ার রাখার চেষ্টা করবেন, যাতে আপনি হচ্ছে ওই ব্যালেন্সটা রাখতে পারেন। সো এই ধরনের একটা প্ল্যান করতে পারেন, বাট এসেনশিয়াল প্লেয়ার না রেখে অন্য কাউকে পিক করাটা খুবই বড় বোকামি হবে। সো এসেনশিয়াল প্লেয়ার মানে আমি অলরেডি আপনাকে সাজেশনে বলেছি যে কয়েকটা প্লেয়ার এদেরকে অবশ্যই রাখবেন, এবং গোলকিপারটাকে একটু কনসিস্টেন্ট রাখার চেষ্টা করবেন। আপাতত রামসডেল হচ্ছে গিয়ে খুবই হাই ফ্লাইং ফর্মে আছে, দেন হচ্ছে গিয়ে সাফ ভালো ফর্মে আছে। তো এদেরকে হচ্ছে গিয়ে অ্যাকোমোডেট যাতে করা যায় এরকম একটা হচ্ছে গিয়ে সিচুয়েশন রাখবেন। এবং আপনি খুবই ট্রিকি একটা সময় হচ্ছে ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেছেন যে সময় ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকও থাকবে আবার ডাবল গেম উইকও থাকবে। তো আপনার অবশ্যই গোলকিপারের চয়েসের ক্ষেত্রে দুইটা প্লেইং গোলকিপার খেলানোটা বেটার হবে। সো ওয়াইজলি হচ্ছে গিয়ে টিমের ডিস্ট্রিবিউশনটা সেট করাটা বেটার হবে আমার কাছে মনে হয়। সো দ্যাটস ইট আপাতত ওয়াইল্ড কার্ডের সাজেশনের ক্ষেত্রে। Saif, any suggestion for wildcard? কারণ যেহেতু এটা wildcard, so I think we should take everybody's views on it. ভাই যেহেতু অ্যাক্টিভ করেই ফেলছেন এখন তার Your suggestion আর কি? player suggestion, I would say definitely pick Pope and then one of Sa or Ramsdale, because they are on form and they will have double game week coming soon. So Pope for this game week and one of Sa and Ramsdale, and then pick your bench players. I think you can skip Salah for now and bring him in next game week, and then bench Trent and you can pick 2 other bench players from not necessarily they need to be blank, but one thing is that don't triple up on Man City and don't triple up on Burnley, because they don't have good fixtures coming up. So if you are playing wildcard, you have to look forward to the coming game weeks as well. So I would say take 2 players from Man City, even though they have good fixtures this game week, but they don't have any double game week, and I think you would want play double game week players ahead of them soon. So I would say keep Cancelo and then bring in Mahrez or Sterling for this game week, and I would say only Bruno from Manchester United is enough, and I would keep Bruno as a placeholder for Salah. Play Bruno this game week and then keep some money in the bank to bring in Salah in the next game week, because they have double game week coming up, and Salah is Salah. You have to have in your team.
You can skip him just because he has a blank this game week, and you can and Tottenham is a good option for in wildcard because they have good fixture this game week and they also have double game week coming up. So you can keep both Son and Kane. So I would say keep Son, pick Son, Bruno, Kane, and the two goalkeepers I suggested. Then Trent, Cancelo, and then see what other players you can pick with the budget you have left. And for budget options, I think Livramento is a good option. Conor Roberts is a good option this game week. Weghorst you can keep for this game week, and you can keep him because he is a pretty decent option at 6.5. That price point, he is a pretty decent option. You can keep him. And then Ward-Prowse can be a good option in the budget category midfielder. And Ramsey is another good option in budget category, and they also have double gaming coming up. So these are some of the players you can choose for your wildcard, and then see what the team looks like. Right. Okay. So, Honorable Libnan Bhai, I hope you got your suggestions, and I think that kind of makes up a very strong team. এবং এই স্ট্রং টিম দিয়ে আপনি অ্যাটলিস্ট 27টাও কভার করতে পারবেন, 28ও কভার করতে পারবেন, 29ও কভার করতে পারবেন, 30ও কভার করতে পারবেন। সো দ্যাটস দ্যাট। ইয়া, ওকে ওকে। সো সাইফ জাহিন আবরার যে আমাদের গেস্ট হিসেবে আসছিল 3 সপ্তাহ আগে, is a huge fan of you guys. এই নিউজের রেড ফ্ল্যাগ কে গ্রিন ফ্ল্যাগে পাল্টানোর জন্য অ্যাডভাইস প্লিজ। So that's one of the question. And the second part of the question, and also Ashfaqul ভাইয়ের কালো নজর কেমনে সরানো আমার উপর থেকে, please help. So I'll answer the second part, Saif, and then you can answer the first part, right? Zain, I think the best thing is avoid interacting with Ashfaq. Just don't listen to him, don't talk to him, keep quiet. Kono reaction নাই, কোনো কিছু নাই, no ha, no nothing. Just avoid him completely, go silent. দুদিন পরে হয়তো আশফাক বলছে ছোট ভাই মাইন্ড করছে, ছোট ভাই কষ্ট পাইছে, ঠিক আছে, and then he'll come and talk to you, and by then you will already see it's already kind of green arrow. Yeah, so over to you, Saif, for the first part of the question. What should be an advice to change a red flag into a green flag at this moment? And I think it's in general, you got to understand in general what is the best way to turn a red arrow into a green arrow. এই গেম উইকে যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন কোনো কিছু করে আসলে রেড গ্রিন চেঞ্জ করা যাবে না, যা হওয়ার হবে। আমরা যা করে ফেলছি, এখন জাস্ট ওয়েট এন্ড সি হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য কামিং গেমস। বাট আমাদের এখন ট্রাই করতে হবে নেক্সট গেম গুলোতে যাতে গ্রিন ফ্ল্যাগ পেতে পারি। সো ইফ ইউর টিম ইজ ইন প্রিটি ব্যাড শেপ, আই উড সাজেস্ট প্লেইং এন ওয়াইল্ড কার্ড ইন 28 and then just restructure the team for the game weeks to come. That is the double game week 28, 29, then the blank game week. You can cover all 3 game weeks with the wildcard, I think, in 28. And also in 27, if you have, we are suggesting not to play any wildcard or free hit in 27. And if you have around 9 to 10 playing players in 27, you are pretty well set. You can get 11 playing players with a hit, or you might not even need a hit if you have 2 FTs left. So I would say don't do anything knee jerky just because you have a red flag this game week. Stick to your plans and just pick a player for the next few game weeks. Don't pick any player for the next game week, but pick him for at least 3 to 4 game weeks, in keeping in mind for the last at least keep in mind the next 3 to 4 game weeks and the fixtures he has for the next 3 to 4 game weeks. So if you take a hit for a player, even if he doesn't pay off immediately, he might pay off in the coming fixtures. So pick players based on the fixtures to come, not just the immediate fixture. That would be my suggestion, and don't knee jerk just because of a red flag in this game week. Right. So Ashfaq returns with a comment on that comment of Kalo Nojor. He says racist, and this is not for us, this is for Zahin. So see, this is the kind of things he will provoke you with. Zahin, don't interact with him. Yeah, just don't interact. I'll avoid him. Right. Obis Hassan says, thanks everyone for giving my answer with great patience. Yeah, we try to give answers as much as we know. So yeah, that এই জন্যই দেরি হয়ে যায়। সো অনেকে হয়তো পরে বলে আরে ভাই একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে এত জ্ঞানের, ঠিক আছে,
বাট সরি ফর দ্যাট, জাস্ট যতটুকু জানি ভাই ততটুকু শেয়ার করার চেষ্টা করি, সো এই জন্য কোয়েশ্চেন আনসার করতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায়, রাইট? ওকে, Aminu 9 is saying suggest a defender around 4.8, have Ait Nouri, his team should be have a solid defense, some attacking return is also appreciated, acceptable, right? Pranay? ওকে, সো 27th এর জন্য প্রিটার্স, আর দেন হচ্ছে গিয়ে লিভারমেন্টো ইজ এ গুড অপশন এর পরবর্তী সময়ের জন্য। Connor Roberts, Roberts, right? Yes. Yeah, right. And then you are রবার্টস হচ্ছে suggesting গিয়ে Livramento. আপাতত 4.5 এর ভেতরে ডাবল গেম উইক আছে অলরেডি, এবং ওখানে হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ রিটার্ন আসতে পারে একটাতে অ্যাটলিস্ট, এন্ড দেন যদি হচ্ছে গিয়ে মানে অ্যাটাকিং রিটার্নস এরও চান্সেস হাই। এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে আরেকটা বাজেট প্লেয়ার লিভারমেন্টো, সিন্স হি ইজ ব্যাক ইউ ক্যান টার্গেট হিম অ্যাজ ওয়েল। Right. Okay. This is an interesting question, the next one. So, Mo Alamin, good to see you, brother. Good to see you, and thank you so much for the question. Mohammad El Unisi, Southampton or Ramsey Villa? অ্যাকচুয়ালি নাদিম, এটা মনে হয় তোর অ্যান্সার করাটা বেটার হবে। ইউ ক্যান আনসার ইট। I knew it. I knew it was coming. I knew it was coming. এই জন্য আমি বলছিলাম this is interesting. Mo Alamin bhai, I had El Unisi back in game week 7 or 8. And I saw exactly the kind of form he was in at that moment. দেখে মনে হয়েছিল যে কোনো ঝিলকাচ্ছে, সো যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হবে আর কি, and then it turned out to be a big disappointment. আমি যদি বলে থাকি এখনো সেই রকমই, কিন্তু আমি আবারও ওই মেঘ গর্জনের আওয়াজ পাচ্ছি আর কি। সো আমি জানি না ভাই এবার বর্ষণ হবে কিনা, বাট একটা জিনিস আমি বলতে পারি, রামসে বর্ষণ করবে, প্লাস হি ইজ চিপার, সো গো উইথ রামসে রাদার দেন এল ইউনিসি। এল ইউনিসি মাইট ডিসঅ্যাপয়েন্ট ইউ, ঠিক আছে? কারণ এই ধরনের ঝলক দেখে আমিও নিছিলাম, কাজে হয় নাই, হি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অ্যাবসলিউটলি, বাট রামসে ইজ চিপার, সো রামসে ইজ ডেলিভারিং অ্যান্ড হি ইজ প্লেইং কনসিস্টেন্টলি। 4.5 এর কাছ থেকে আসলে কি আশা করা যেতে পারে? অকেশনাল একটা গোল, এর বেশি কিন্তু আশা করে না, বাট 5 মিলিয়ন পার হলে কিন্তু আমরা একটু কনসিস্টেন্সি চাই আর কি, হ্যাঁ? সো in that case I think you should stick with Ramsey rather than going with Mohammad El Unisi. Yeah, and also both of them have double game week, so I think Ramsey is much better. So এই টাকাটা অল্প একটু টাকা যেটা বাঁচবে, you can invest it in somewhere else. Yeah, right. So Amim Nur 9 is again following up with another question. Oh no, he's commenting, sorry. Moalamin bhai, I am also thinking about El Unisi for double game weeks. I wouldn't suggest, I don't know. I shouldn't be answering this anymore because আমি বলবো পরে যে না ভাই নিয়েন না, and then he goes on scoring, ঠিক আছে? And I say go. Yeah, go on. I would say Ward-Prowse. Yeah, that's the obvious choice. But আমার মনে হয় Ward-Prowse is 6.5 and El Unisi is something around 5.4 or something. So এদের কাছে মনে হয় না অত টাকা আছে, so এই জন্যই তারা El Unisi কনসিডার করছে। প্লাস লাস্ট গেম হি ওয়াজ লুকিং ভেরি শার্প, ঘুরে বেড়া করতেছিল আর কি, ঠিক আছে, গোল বক্সের আগে আর কি। হ্যাঁ, এবং সে নিজে গোল দিতে না পারলেও আলটিমেটলি সে নিজে গোল পোস্টের ভিতরে ঢুকে গেছিল কিন্তু একবার, ঠিক আছে? সো হি হিমসেলফ ম্যানেজ টু like put himself into the goal rather than putting the ball in the goal, which counts. So that's the thing. So I don't know, I mean it's not a bad observation, by the way, it's a very good observation, এটা আমিও খেয়াল করছি, বাট আমার ওই যে বেলতলা একবার নাড়িয়ে একবার বেলতলা গেছিল, তার যাইতে যাচ্ছে না আর কি। সো ওই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি যদি বলি ভাই, ডোন্ট গো দেয়ার, go with Ramsey. Yeah, okay. This one comes from again Tamid Hossain Shakil bhai, best transfer suggestion for ESL this week. Saif, I'll ask you this one quickly. Kulusevski. Good one. I agree. Fully agree. Kulusevski. Go with Kulusevski. Yeah. Right. Okay. Next question. And Mahmoudul Hassan Munim, he's asking Antonio plus Saka to Son plus Braja. Pranay? Son plus Broza. Son plus Broza. Actually, অ্যান্টোনিওর ফর্ম খুব একটা ভালো না, লাস্ট 5-6 গেম উইক থেকে আসলে কোনো রিটার্ন আসতেছে না। এন্ড দেন সাকার ফর্ম ভালো। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারতেছি না। না, আমি বলছি খুব একটা ভালো না, ইউ সেড, সো আই ওয়াজ লাইক খুব একটা, হ্যাঁ মানে খুব একটা মানে 2 পয়েন্ট তো দিচ্ছে, তাই না?
Okay, let's not be diplomatic when we don't need to be diplomatic, right? খুব একটা আমার মনে হয় I think that is a আমার মনে হয় যে very এতদিন ধরে অ্যান্টোনিও রাখাটা আসলে ঠিক হচ্ছে না। 4 থেকে 5 গেম উইক আগেই আসলে সবার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে যে আপাতত ওয়েস্ট হ্যামের থেকে বোয়েন ছাড়া কাউকে রাখাটা খুব একটা ঠিক হচ্ছে না। সো অ্যান্টোনিওকে আগেই মুভ আউট করা উচিত ছিল। ইভেন ডেনিস হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টোনিওর থেকে বেটার পারফর্ম করতেছে। সো অ্যান্টোনিওতে একে তো হচ্ছে গিয়ে বাজেটের ক্যাপ বেশি যাবে, and দেন হচ্ছে গিয়ে পয়েন্টস টা কম আসতেছে। সো better to pick someone else like Broza or some other guy. ইভেন ওয়েগোস্ট যদি না থাকে, ওয়েগোস্ট কে হচ্ছে এখানে টার্গেট করা যেত। আই অ্যাজিউম যে মুনিম ভাইয়ের অলরেডি ওয়েগোস্ট আছে আর কি। তো সাকার Yeah. ব্যাপারটা একটু এখানে একটু ট্রিকি, বাট আমি পার্সোনালি মনে করি যে সাকার থেকে সন বেটার পারফর্ম করবে এফপিএল ওয়াইজ, এবং পয়েন্টস রিটার্নের চান্সেস অনেক হাই থাকবে। এবং কিউমুলেটিভ যদি দেখি এই দুই পেয়ারের ভেতরে সেকেন্ড পেয়ারটা হচ্ছে গিয়ে বেটার পারফর্ম করার চান্সেস অনেক হাই। Right. I think that's a fair assessment. Right. Okay. Saif, Imran Said, good to see you, brother, and thank you so much for the question. I hope you are still watching. Saka or Bowen in my wildcard team? If you can bench him this game week, I would prefer Saka because he has good fixtures coming up. He has a definite fixture in blank game week 30. He has a double game week coming up. And while Bowen doesn't have any double game week coming up, he also, I think he will be blanking in 30. So, and also the fixtures are getting tougher. So between the two, if you can bench him, Saka will be my pick. Right. Okay, Pranay, there is a message for you. Isha Jan Thank you. Mollika says happy birthday, Pranay, and we also said happy birthday, Pranay, once again. So there you go. Once again, Yeah, once again, Thank you. once again. Yeah. So yeah, congrats, Pranay. Congrats. Right. Okay. Next question comes from Imran Said again. Sa Ramsdale for wildcard team. Pranay. আমি আসলে প্রেফার করতেছি সা। আবার যদি ফিকচার ওয়াইজ দেখি দেন হচ্ছে গিয়ে রামসডেলকে ইগনোর করার আসলে চান্সেস কম, কেননা রামসডেলের একটা ডাবল গেম উইক আছে। সো জাস্ট হচ্ছে গিয়ে 28 কভার করার জন্য আপাতত রামসডেলকে রাখা যেতে পারে। দেন ডাবল গেম উইক শেষ হওয়ার পরে আবার হচ্ছে গিয়ে সাথে সুইচ করা যেতে পারে। সো 29th এর জন্য হচ্ছে গিয়ে রামসডেলকে রাখা যেতে পারে, বাট লং টার্মের জন্য আমি প্রেফার করবো সা। Right. Okay. Saif, question to you from Imran Said Bhai. Thank you again, Imran Said Bhai, for the question. Give me your target, Che Adams or Broja for the wildcard team. ভাই নিউক্যাসল এখনো ডিফেন্সে গোল খেয়ে যাচ্ছে, ওটুকু এখনো সলিড হতে পারেনি। আর অ্যাস্টন ভিলাও Just that you mentioned Newcastle, I want to give one stat. Last 7 game week 7টা গোল মাত্র. So it's not the Newcastle we know. Change একটা করে গোল খাচ্ছে। I agree, but not the Newcastle we knew আর কি, ঠিক আছে? Not the leaky one. Trippier injured, so X side down already. We don't know when Trippier will be back. If Trippier was fit, I would definitely say Trippier because he has been returning decent. He has been having decent attacking returns, but he is injured sadly. Target is a good option, but I think Dean is a better pick than Target because he is playing for a more established team, and he also takes set pieces, and his attacking threat are pretty much higher than Target. So between the two, I would say Dean, and then Che Adams and Broja. We covered this topic earlier, but my personal preference will be Broja because he is cheaper. He is, I think, a better player than Che Adams. Although Che Adams is getting the goals, I think Broja will definitely be involved in the attacking plays. He will definitely have assists or goals. So I definitely say Broja ahead of Che Adams. So Dean and Broja between the two pairs. Right. Okay. Puna, there is more Shubhecha coming in for you. We are looking for the Shotrus, just like that. I said there are more Shubhechas coming in. ঠিক আছে? So, yeah, avoid my Bangladesh over here. Sorry, guys. But here it is. Zahin Avra says, happy birthday, Pranay Bhai. And then Hamim Noor says, happy birthday from a red to a red. Oh, God. এইখানেও মানুষ হাতির জন্য seriously, like, Naeem, come on, man. Come on. And then somebody shared a clip.
Yeah, then Isha Jan Molika shared a cake. There you go, and it's all up there. Right, and now to our question again. So আমাদের সমস্ত শুভেচ্ছার পালা এখানেই সমাপ্তি, ঠিক আছে? আবারও দেখা হবে 1 বছর পরে শুভেচ্ছার জন্য, ঠিক আছে? Until then, let's go back to the questions again. Muhammad Tanvir Latif, he says, thank you so much again, bye. I can field 11 players in game week 27 with a -4, but if I play wildcard next game week, can't play bench boost in 28. And I personally feel double game week 29 could be a trap since many double game week teamings have a tough fixture. What's your opinion on this, Pranay? Okay, কিন্তু so wildcard খেলতে যাচ্ছে আর কি। basically 11 প্লেয়ার আছে 27 এর জন্য, একটা একটা -4 নিলেই হচ্ছে, মানে মানে দুইটা ট্রান্সফার করতে হচ্ছে। and then যদি হচ্ছে গিয়ে if I play wild card in next I can play bench boost. ওকে, সো বেঞ্চ বুস্টের জন্য 28 কে টার্গেট করছে, and হচ্ছে গিয়ে 29 এ যে ডাবল গেম উইক আছে এখানে আর্সেনাল এবং লিভারপুলের ব্যাক টু ব্যাক ম্যাচ আছে, দেন আর্সেনালের আবার লেস্টারের সাথে ম্যাচ আছে, সো এই জন্য হচ্ছে গিয়ে ওই চান্সেসটা নিতে যাচ্ছে না, তাই তো? রাইট। ওকে, সো কনক্লুশন হচ্ছে গিয়ে এই গেম উইকে ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে যাচ্ছে, রাইট। ওকে, এবং বাট তার আমি সিমিলারিটিও সে বলে দিছে আর কি। ওকে 28 এর জাস্ট হচ্ছে গিয়ে যদি একটু পিকচারটা দেখা যেত তাহলে বেটার হতো। আমি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে একটু 28 এর হচ্ছে গিয়ে গেম উইকের পিকচারটা দেখি, আর দেন বেঞ্চ বুস্ট খেলার মতো কি আছে। 28 এ হচ্ছে গিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর একটা ম্যাচ আছে, এন্ড দেন স্পার্স এভারটনের ম্যাচ আছে যদি নোটেবল ম্যাচ বলি। লিভারপুল খেলবে ওয়েস্ট হ্যামের সাথে, আর লিডস খেলবে লেস্টারের সাথে, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে আর্সেনাল খেলবে ওয়াটফোর্ডের সাথে। তো এখন যদি আমি বলি যে ম্যাক্সিমাম আমি জাস্ট কমন প্লেয়ার হিসেবে যদি ধরি, সবারই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর একটা প্লেয়ার থাকতে পারে, ম্যানচেস্টার সিটির দুইটা থাকতে পারে, অবভিয়াসলি ক্যান্সেল এখানে থাকবেন, দেন সাম আদার প্লেয়ার লাইক মাহারেজ অর স্টার্লিং অথবা ডি ব্রুইন, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে লিভারপুলের তো অবভিয়াসলি ডাবল আপ করা থাকবে যদি হচ্ছে গিয়ে সিরিয়াস প্লেয়ার হয় এবং 27 পর্যন্ত ক্যারি অন করে। তো একটু ডিফিকাল্ট হবে 28 এ বেঞ্চ বুস্ট খেলার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে, কেননা এখানেও কিন্তু কয়েকটা বড় টিমের হচ্ছে গিয়ে ম্যাচ আছে, এবং অ্যাজিউমিং যে এই টিমগুলি থেকে আমাদের মানে টিমে হচ্ছে গিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে, তো দেন বেঞ্চ বুস্ট এখানে খেলাটাও কিন্তু ডিফিকাল্ট হবে। ডাবল গেম উইক শুধু আসা হচ্ছে গিয়ে লিডস এর, দেন অ্যাস্টন ভিলার, দেন উলফস, ওয়াটফোর্ড, সাউথহ্যাম্পটন, এন্ড হচ্ছে গিয়ে নিউক্যাসল ইফ আই এম নট রং, রাইট। এন্ড দেন অ্যাজিউম করতেছি যে অ্যাস্টন ভিলার টিমকে হচ্ছে গিয়ে টার্গেট করা, দেন উলফস কে টার্গেট করা ডাবল ম্যাচের ডাবল গেম উইকের জন্য, এন্ড দেন সাউথহ্যাম্পটন কে যদি টার্গেট করে কি কেউ। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটাও কিন্তু খুব একটা লাইকলি সিনারিও না বেঞ্চ বুস্ট খেলার জন্য, কেননা বেঞ্চ বুস্টে আমি আশা করবো যে যেসব প্লেয়াররা খুব হেভি ফর্মে আছে বা পয়েন্টস গেইনের পসিবিলিটি অনেক হাই থাকে, তাদেরকে টার্গেট করে সামহাও বেঞ্চ বুস্টটাকে ডিজাইন করাটা বেটার হবে। তো আমি দেখতে পাচ্ছি না যে এখানে কোনো মানে লিভারপুল বা আর্সেনাল অথবা চেলসি, দেন সিটি, এদের কারো হচ্ছে গিয়ে ডাবল গেম উইক আছে যে ওইটার উপর ক্যাপিটালাইজ করে আমি হচ্ছে গিয়ে বেঞ্চ বুস্ট খেলবো। বাট কারো যদি এরকম চান্সেস থাকতেই পারে, তাহলে থাকলে যেটা করতে হবে আমার মনে হয় যে সাউথহ্যাম্পটনকে টার্গেট করতে হবে, দেন উলফসকে টার্গেট করা যেতে পারে, আর অ্যাস্টন ভিলার প্লেয়ারকে টার্গেট করা যেতে পারে, টার্গেট করে দেন বেঞ্চ বুস্টের জন্য হচ্ছে গিয়ে ডিজাইন করতে পারে 28 এর গেমকে। Okay. Saif, any comment on that or nothing else to add, or should we move ahead? I think we can move ahead. Okay, right. So Aminu says a great explanation. I don't know in what relation he said great explanation. Probably Ashfaqer commented ব্যাপারে, but I don't know. But thank you. Whatever the explanation was, আমরা তো অনেক কথাই বলি, but thank you. Yeah, it's kind of difficult to sometimes trace back the references, right? Okay, so Saif, this one comes for you. Hassan Biplab bhai, thank you so much for continuously watching it again. Sanchez, Dinia, Cody, Cancelo, Embuemo, Bowen, Son, Cornet, Jimenez, Dennis, Edward, my 11 players for Game Week 27. Is it required to play free hit? Post suggestion, please. But if you can play 11 players without any hit, I don't see any reason to play the free hit. If you can get to 11 players, I don't see the point in playing any free hit, because I think it doesn't add any
advantage to playing the free hit. I would rather save it for later. You have Sanchez. He is a good keeper. You have Dean, Cody, Cancelo. So defense is covered. You have Embuemo, Bowen, Son, Cornet. Midfield is also covered. Son is there. And Jimenez, Dennis, and Edward. I think you are pretty set. I don't see the point in playing a free hit. So I would say play this 11 and keep the free hit for later in the season. Right. Right. Okay. So Assam Diploma, you got your answer. Okay. Haminu 9 then says Salah to Son and I Laporte to Roberts Corbo. Border week Sterling to Salah hopefully. Pranay? ওকে সালা টু সন যদি স্টার্লিং থাকে ওকে ভেরি গুড, তাহলে দুইটা বিগ টিম প্লেয়ার থাকতেছে এবং যাদের হচ্ছে গিয়ে ম্যাচ থাকবে লাপোর্ট টু রবার্টস। আমি জানি না যে রবার্টস আসলে স্টে করবে কিনা লাপোর্টস এর জায়গায়, যেহেতু শুধুমাত্র সালাকে আবার ব্রিং ব্যাক করার কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, হোপফুলি আমার মনে হয় যে এটা খুবই ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি হবে। Right. I think it's a good strategy. Capitalizing on the blanks আর কি, ঠিক আছে। সুযোগ থাকলে কেন নিবে না মানুষ আর কি, এটাই হলো কথা। Okay, Saif, look at this. And Tanvir Latif Bhai says, if I don't play my wildcard again in this game week, I can replace Odegaard plus Tierney. With funds I have, I can take Livra plus Kulishevsky or Cornet. I wanted Ward-Prowse, but funds don't allow. How about a punt with Stuart Armstrong? Okay, that's a good one. Already have Weghorst, Coutinho, Broja, Dennis. See, if he doesn't play wildcard, what he should do, he can do this. What do you think? And with the funds, he wants to take all these players. I think he has the funds to take Roberts instead of Livra. So I would suggest take Roberts and Kulusevski, not Livramento, because Roberts has a double game week. So take advantage of that. And so JWP would have been a good option, but you can't go there due to funds. I don't see much upside in the punt with Stuart Armstrong. Rather, I would punt on Kulusevski because Leeds are pretty leaky, and Kulusevski just got an assist and a goal. So I think he is pretty confident, and his confidence is pretty high, and so I think it will continue. So Kulusevski itself is a punt. I don't think Armstrong is a better punt. So I would say Kulusevski and Conor Roberts instead of Livramento. But if you can't afford Conor Roberts, then Livramento can be a good option. But Kulusevski and Livramento are good option to replace Odegaard and Tierney. So I didn't. And then you don't need to play the wildcard this game week, and you can save the wildcard for later. Right. Okay. So one of the burning question this game week is the captaincy. কারণ এটা ডাবল গেম উইক আর সালা নাই, ঠিক আছে? Sorry, blank game week and সালা নাই. And one of the burning question is who to captain. অনেকের টিমে আবার কেন নাই, আবার আছে তাহলে সন নাই। So let's just quickly look at there are few questions left. ঠিক আছে? So we will answer all those questions, don't worry. But let's quickly cover the captaincy and then we are done with the content and we can continue taking questions, okay? So I just want to bring this up. Saif, over to you for this one. Captain's opponent's team defensive stats. We can see that we have been mentioning the leakiness of Leeds defense, but just see the Leicester column. How poor they have been defensively over the last 6 game weeks. So I think they have been poor over the last. I think they've been poor since the beginning of this season. Defensively, they have been pretty poor this season. So Leicester is a good fixture to target defensively. So if you have players playing against Leicester, I think they will be a good option to captain. And if that player is doubling, then they are a definite pick for captain. So I would say my number one pick for captains this game week is Weghorst, because he is playing Leicester and then he has a double game week, and he is playing Crystal Palace, who are not much better defensively. So he has 2 good attacking fixtures. So I think he is the best pick. And then if you want to attack, if you don't have the confidence on Weghorst because he is still an unknown, then you have the established names on Kane and Fernandes. So Leeds have been leaking goals. They have considered the highest goals over the last 6 game weeks. They have considered 14 goals. So at least around 2.5 goals each game week. So
we can assume that Tottenham will at least scores 2 goals. So Kane and Son should be involved in at least 1 goal. So you have a guaranteed return about a guaranteed return this game week. So Kane and Son, either of them can be a good option to play the captaincy. And Bruno Fernandes, we have mentioned that Watford has been improving under Roy Hodgson. His prime focus has been on defense, and that has been reflected in the goals considered. You can see that they have only considered 7 goals over the last 6 game weeks. So it is not the Watford of old that we have known that they're the fixture to target. That's no longer the case. So if you don't have Kane and Son, then Fernandes can be a good option. But if you have Kane and Son, I would say keep the captaincy on Kane or Son. And if you want to punt on Weghorst, in my opinion, he is the best captaincy option because he has a double game week and his fixtures are pretty good. So I would say number 1, Weghorst, then Kane or Son, and then the Fernandes. Right. Okay, so let's look at the individual stats of this captaincy. So over to you, Pranay, quickly, and then we go back to the questions. থ্যাংক ইউ। সো আমি হচ্ছে গিয়ে আসলে সাইফের কথার সাথে একদমই মানে ইকো করব। সো ওয়েঘোস্ট কিন্তু এখানে লাস্ট 6 ম্যাচের হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাটাস দেখা যাচ্ছে, বাট ওয়েঘোস্টের কিন্তু জাস্ট 4 ম্যাচের হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাট এখানে 4টা ম্যাচ স্টার্ট করেছে। সো অলরেডি 3টা রিটার্ন, 1টা গোল এবং 2টা অ্যাসিস্ট। সো আরেকটা ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে এখনো হাতে আছে আমাদের। তো ওখানে যদি কোনো অ্যাসিস্ট আসে তাহলে এই ট্যালিটা কিন্তু আরো বাড়বে। And then যদি আরেকটা ডিফারেন্ট জিনিস দেখি, টিম সিলেক্টেড বাই মাত্র 3.5%, সো ভেরি বিগ ডিফারেন্সিয়াল। সো আমি এখন পর্যন্ত আমরা শিওর না, কেননা নেক্সট গেম উইকের সিচুয়েশন হয়তো এখান থেকে বেড়ে সেটা 10 to 15 বা 20%ও যেতে পারে, এবং খুবই মানে ডিসেন্ট একটা ক্যাপ্টেন্সি শাউট থাকবে, কেননা ডাবল গেম উইক থাকবে, দেন ফর্মও হচ্ছে গিয়ে খুবই ভালো। তো ওইটার সাথে আমার মনে হয় যে স্ট্যাট যদি দেখি, চান্সেস ক্রিয়েটেড, বিগ চান্সেস ক্রিয়েটেড, সব দিক থেকেই মোটামুটি ডিসেন্ট পারফরমেন্স আছে। এন্ড দেন আমরা অলরেডি অপোনেন্টের হচ্ছে গিয়ে সিচুয়েশন দেখেছি। লেস্টার একটা বড় অপোনেন্ট যারা হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ স্ট্যাট গুলি খুবই খারাপ। সো ওয়েঘোস্ট হচ্ছে গিয়ে নাম্বার 1 প্রায়োরিটি স্ট্যাট এবং হচ্ছে গিয়ে ডিফেন্সিভ পারফরমেন্সের দিক থেকে অপোনেন্টের। এন্ড দেন কেইন এবং সন লাইকলি একই অপোনেন্টের বিরুদ্ধে খেলতেছে। সো এবং দুজনের পার্সোনাল যদি স্ট্যাট দেখি, সো কেইন হচ্ছে গোলের দিক থেকে এগিয়ে আছে এবং সন হচ্ছে গিয়ে অ্যাসিস্টের দিক থেকে এগিয়ে আছে, এবং শর্টস অন টার্গেটেও কেইন এগিয়ে, এবং চান্স ক্রিয়েটেডের দিক থেকে সন কেইনকে সারপ্লাস করতেছে, বিগ চান্সে সারপ্লাস করতেছে, এবং টিম সিলেক্টেড বায়ও সন হচ্ছে গিয়ে কেইনকে সারপ্লাস করতেছে এখানে। বাট স্টিল আমার কাছে মনে হয় যে কেইনের যে গোল স্কোরিং থ্রেট এবং যে ফর্ম আছে সেটাতে কেইন একটু হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভান্টেজ পাবে ওভার সন। বাট সনের হচ্ছে গিয়ে আবার পয়েন্টস এর মানে গোল স্কোরিং এ কিন্তু পয়েন্টস হচ্ছে গিয়ে সনের বেশি স্কোর করবে কেইনের থেকে। এন্ড দেন যদি হচ্ছে গিয়ে ক্লিনশিট রাখতে পারে, দেন ওটাও একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে সনের ক্ষেত্রে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রত্যেকটা জিনিস কনসিডার করলে সনকে ক্যাপ্টেন করাটা বেশি বেনিফিশিয়ারি হবে। এন্ড দেন ফার্নান্দেজেরও লাস্ট 6 গেম উইকে খুবই ভালো পয়েন্ট সিজন আসতেছে। সো গোল এবং হচ্ছে গিয়ে অ্যাসিস্ট দুই দিক থেকেই ফার্নান্দেজ যথেষ্ট ভালো স্কোর করতেছে, এবং সালার পরে মানে লাস্ট যদি হচ্ছে গিয়ে সিজন ধরি এবং এই সিজন ধরি, সালার পরে ফেভারিট ক্যাপ্টেন কিন্তু ফার্নান্দেজ। ইভেন ইফ হি ইজ নট ইন ফর্ম, দেন কিন্তু হচ্ছে গিয়ে যারা হচ্ছে গিয়ে ম্যানেজার্স এবং যারা হচ্ছে গিয়ে খুবই ট্যাকটিক্যালি এফপিএল খেলে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফার্নান্দেজ হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড চয়েস ক্যাপ্টেন চয়েসের দিকে থাকে। সো যেহেতু সালা খেলবে না, মেজরিটি অফ দ্য মানে ম্যানেজার্স উইল গো ফর হচ্ছে ফার্নান্দেজ। এন্ড দেন ওয়াটফোর্ডের যেহেতু পিকচার থাকবে, সো ফার্নান্দেজের ক্যাপও অনেক হাই থাকবে। সো আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্সের যদি দিকে যাই, ওয়েঘোস্ট হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট, দেন হচ্ছে গিয়ে ফার্নান্দেজ, দেন সন। I'd rather keep Kane out of this contest. Right. Okay. I think that finishes our content, but we will now go to the questions again. Questions are kichu alpa ase, so let's quickly go through that. And of course, আমি যতই বলি না কেন, শুভেচ্ছার পালা শেষ, ঠিক আছে? শুভেচ্ছা keeps coming, ঠিক আছে প্রণয়? So I cannot help it, and I have to show it. So Mohammedul Hasan Munim also goes around wishing you happy birthday. So there you go. And then Ishrat Jahan Molika says, thank you. Okay. Thank you so much, Molika. And then look who's back all the way from Maldives, Arabic Bhai, and he's saying happy birthday, Bhai. Yeah. So there you go. Yeah, you are lucky. You are lucky. You're getting a lot of wish. What a day to have a birthday. আমারও এরকম হইতো ভাই, আমি আজকে পট করতেছি, আজকে আমার বার্থডে। ওয়াও, that would have been nice.
We would have only তাহলে discussed about my team. Yeah. সেটাই। Okay. Then he follows up with a question, Arabic bhai, Regulian update. Pranay? আমার কাছে তেমন কোনো রিসেন্ট আপডেট নাই আসলে। আর আমি আসলে পার্সোনালি বলতেছি, স্পার্সের কোনো ডিফেন্সিভ অ্যাসেটের নিয়ে আমি খুব একটা ইন্টারেস্টেড না। যদি সুযোগ থাকে তাহলে রেগুলিয়ানকে আসলে অফলোড করে দেওয়াটা বেটার হবে। আর আপডেটটা আমি আসলে বলতে পারতেছি না, ইনজুরি কনসার্ন বা নেক্সট আপডেটের আমার কাছে কোনো নিউজ নাই। Regulian has কোভিড, so no question Okay. to keep him in your squad. Right. So he has COVID and he has also lost his place to an extent. So I think, yeah, I think one of the main point is Real Madrid wants him back. And when such a news comes in, yeah, we saw that in the transfer news last time. Real Madrid wants him back. And if Real Madrid wants him back, maybe they will get him. And if they get him, I think Conte is already looking ahead and thinking like, eto jaibei ga, khamaka ere bad diye ami onno kichu plan kori. So he's already, and he is that kind of a manager, by the way. Conte kintu strategy ta erokomi. He thinks far and he doesn't think short term. So yeah, there you go. So yeah, I think Regulian is not a good option anymore, FPL point of wise. Right. Okay. So Aminu9 is then following up with another question, and that is Salah to Son and Robo to Tarkowski, then buy back Salah on 28 and Robo on game week 20, double game week 29. Sounds better? Saif, what do you think? Yeah, sounds good. I think it's a pretty decent plan. Yes. Okay. Nadim Bhai has already advocated the Salah to Son move. Yeah. Decent plan. Right. And if it clicks, you can thank me later. Right. Anyway, Jota keep yourself, Pranay. এটা খুবই ট্রিকি, কেননা যেহেতু লিভারপুলের এখন হচ্ছে গিয়ে অপশনস অনেক বেশি, তো জটা প্লেইং টাইমে কিছুটা কম্প্রোমাইজেশন হবে আই হোপ। বাট স্কোরিং এর ক্ষেত্রে যদি বলি, তাহলে জটা থাকলে কিন্তু কম টাইমেও অনেক পয়েন্টস দেওয়ার চান্সেস থাকবে। তো যদি হচ্ছে গিয়ে সালার সাথে ডাবল আপ করে জটাকে, দেন ইটস নট এ ব্যাড চয়েস। Okay. বাট অ্যাটলিস্ট এই গেম উইকের জন্য তো অবশ্যই তাকে সেল করাটা মানে ডিসেন্ট হবে। এই গেম উইকে খামাখা রেখে আসলে খুব একটা লাভ হবে না। বাট 28 গেম উইকে যেহেতু হচ্ছে গিয়ে একটা সিঙ্গেল গেম উইক, তাই তো 29 হচ্ছে গিয়ে ডাবল। ওকে, সো 28 পর্যন্ত আমার মনে হয় যে একটু দেখা উচিত। দেন যদি 28 এ সালা খেলে, সরি জোটা খেলে, দেন প্লেইং টাইমটা কনসিডার করে তারপরে রাখা বা না রাখার প্ল্যানটা করা যাবে। কারণ এখন ডিএস খেলতে পারে, দেন যদি ফিরমিনো ব্যাক করে, দেন হচ্ছে গিয়ে টাইম ম্যানেজমেন্টটা ডিফিকাল্ট হবে। তো সবকিছু বিচার করে যদি পারফরমেন্স ভালো থাকে, আমার মনে হয় জোতাকে রাখা বেটার হবে। আর যদি ট্রিপল আপ করার চেষ্টা করে লিভারপুল থেকে, দেন ডাবল ডিফেন্স এন্ড সালা, দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট অপশন। Right. Okay. So then there is another question, and that question comes from Ayn Utkarsh. Thank you so much, bhai, for the question. Lennon nibo bhabtisi. What do you think, Saif? No, I don't think Lennon is a good option, because I think he's pretty much fourth choice behind Cornet, then McNeil, then Jay Rodriguez, who can also play in the wing. So I don't see the point in bringing in Lennon, because if you want to pick a player for the double game week, at least pick the safe choices, because you want to have two games. Even if Lennon plays, I don't think he will play at both the games. So there is no point in bringing him in. If you want to take a punt, you can bring in Cornet, you can bring in McLean. So Lennon would be the last in my priority list. Right. Okay. So then you go, and this is a more of a comment rather than a question. Bhai kemne quiet thakbo? This is in relation to Ashfaq's kalo nojor আর কি। এই যে আবার মুভি দেখতে যাব তার সাথে কিছুদিন পর। So yeah, I don't know what to do. Also fantastic explanation from all of you, bhaiya. Thank you so much. I look forward to the explanation, and happy birthday again, Pranay bhaiya. Okay, this happy birthday drama needs to stop. I swear on God. This needs to stop now. That's just for the one day. So you can just keep it for the one day. Okay. So Mahmoud Hassan Munim says, thank you, bhai. Welcome, Mahmoud Hassan Munim. And then Imran Said, in relation to the captaincy slides, is asking whom to cap, Son or Weghorst. I will ask both of your options. First, let's Pranay. Why, whom and why?
quickly. Weghorst, because he got a Why? double game week. He's on form, Okay. and he got a weaker team, defensively weaker team, so they have big chances, high chances for good return. Soner অবশ্য similar, high chances, বাট ওইখানে স্কোরিং যদি দেখি, কেইন ওখানে হচ্ছে গিয়ে পয়েন্টস শেয়ার করবে, এন্ড দেন কুলুসেভস্কিও পয়েন্ট শেয়ার করতে পারে। বাট ওয়েঘোস্টের যদি বলি, যে ওয়েঘোস্টের পয়েন্ট শেয়ারিং এর চান্সেসটা একটু লো কম্পেয়ার টু টটেনহাম। Okay. Saif, Son or Weghorst? Captaincy. Weghorst. Wow. For all the reasons Pranay mentioned, I don't think there is any need to add more. And people tell I play differential. I think Weghorst will be a pretty good, pretty popular choice this game week. Yeah. But people say I play differential. I want people Hello. to go for the established choices because I will definitely be going for Weghorst. Okay, that's a good one. Okay, right. Okay, so the rest is all comments. So we don't have any more questions anyway. But I just wanted to say one thing. Tomorrow there is a surprise. I should have said this earlier, but tomorrow there is a surprise. So if you all are watching, please do log in tomorrow. There'll be a bit of a surprise that you will come to know. So yeah, thank you so much for that. And Tanvir Latif says thanks a lot for the useful suggestions. So yeah, I think. Saif and Pranay, you helped him out with his whole wildcard situation and all that stuff. So yeah, wonderful. And then the drama continues. Kiki saas bhi kabhi bahut hi. ठीक है से happy birthday Pranay, and it comes from Parvez. ठीक है से so it continues. It just never ends. আর কি ঠিক আছে this is like সাস এখন বুড়া হয়ে গেছে গা ঠিক আছে and it continues. ঠিক আছে so আমরা যদি 24 ঘন্টা এখন পট করতে থাকি there will be just one comment happy birthday bhai. It's already 2.5 hours, so we should really. And then the final one is from Arabic Bhai who's saying thanks. So yeah, that concludes everything that we have done today, and I think we had very less content as usual, which didn't take too much time, but there is overwhelming amount of questions coming and we cannot ignore any questions. So thank you all, we really appreciate this. We are not tired. I mean, we cannot tell you that we are irritated by all the questions. We are very happy with all the questions. Yeah, but we'll have to find out a different way of organizing and arranging this. But I think all the very best with your triple captain this week and with your bench boost or whatever chips you played, and also good luck. But tomorrow, please don't forget to join us. There'll be a surprise, as I said. So please do join us. And of course, we'll have the deadline show. So there will be surprise there as well. So until then, it's all goodbye from me. Nothing much to add. Goodbye. Thank you, Saif, and thank you, Pranay, for joining. Thank you for all the wishes. Thanks, everyone. Happy birthday, Pranay again. Hope to see you. Thank you. Happy birthday, Pranay. We'll have a blast again. Happy birthday. Yeah, the drama continues. Happy birthday, Pranay. Happy birthday, Robert. And I'm missing Ashfaq. Remember? Andaz apna. Yeah. Happy birthday, Robert. Happy birthday, Robert. Pio. पियो रॉबर्ट. अरे अजीब इंसान है, पहले देता है उसके बाद लेता नहीं. अजीब इंसान है. Right. Anyway, if you're watching, this is a reference to the movie, a very famous movie, Andaz Apna Apna, and please do watch it. Yeah. Thank you. Take care. Bye bye. Thanks. See you again.